there was only one way in which Township Plus could score, and nearly an issue of free kicks around the 18th area. We know they have one of the best free kick takers in Morakulu Ringele, and it was the case for Palestina. Scored from this free kick, but unfortunately it wasn't enough. The minute free kick I said to the players there's Karabile Ratana and there's Morakulu Ringele who eventually took it. There's also but I said in this sport, it's more like a penalty to them. The technique these players they possess, and eventually it was Morakulu Ringele who made it easy for himself. The only thing that he did was just to put it low. These players might anticipate it. But for me also, that they could have anticipated it might also go down. Some teams a player that lies down behind the wall, but they did not do that, and it was an easy penalty for him. The situation at hand, there was no player. But the unfortunate thing is that right after scoring that ball, which is something that I could say also affected the gameplay right after this moment. Right, that was the consolation goal Yastapasa Palestina. Tafik, UB Hawks or Rapa United, they are in the semi-finals. Which team will be joining them? Between Gaborone United, the defending champions against JWANENG Galaxy. I said it, Gaborone United, they want to win it for the 4th time in a row. JWANENG Galaxy, under the tutelage of Maranarama Rebudi, they've never beaten Gaborone United. Is today the day in which things are changing? Is the grass that suffers. It's going to be the DINALEDI grass which is suffering. What are you expecting from the last quarterfinal of the Orange FA Cup? I'm expecting fireworks from this game, I have to say. Looking at the two coaches at the helm of these two teams, one would say on the side of Gaborone United, they know that the league is far away from them to attain this season, and for them they also know that the Orange FA Cup is the only cup that they can go for and manage to defend it in the past 3 seasons. So for JWANENG Galaxy, they haven't beaten Gaborone United in a very long time, especially under Maranarama Rebudi. I would love to see his team going on to the semi-finals and probably eventually the finals. So they haven't won any other cup apart from the league. He's under pressure to also deliver this kind of accolade under his name, JWANENG Galaxy. So for me, there are also players that are involved in this encounter. On the side of JWANENG Galaxy, this trophy. They would love to ensure they become the first club win this cup 4 consecutive times. So for me, it's a big feat. It's a big encounter. For me, it's arguably the biggest encounter this round of the quarterfinals. Okay, how boela hamara gonyana re simolola ka stopasa up the rest gore bata bantse ba dira ka tsele ntseng ha le bile metshameko ya the Orange FA Cup go gore ga boneha re ba bone ba simolola the last 32 ba fenya Prisons 11 motakara. Okay, well, Prisons ho tseng ho ba bona ile gore ba fenya stopasa security systems 6-5 ka tharo ya di penalty motshameko no tshamekela jalo ka go DINALEDI. I mean o le balla jalo the last 16 and last 8 for Gaborone United motakare. Tough encounters, huh? Yeah, tough encounters for Gaborone United. I think when they met Prisons 11, Prisons 11, they always dominate that encounter. But security systems is one opponent they always give them a hard time. Yeah. And we anticipated the two teams penalty, and they eventually went to penalties. And I remember there was a controversial penalty.
feel gore gongwe e ka tswa e sa tlola bolo yotlhe ka tswa gongwe sa tlola the line, but it did cross the whole line, and you could see pressure mo batshameking ba the two teams gore they knew that this is the only opportunity that we are going to have gore re kgona gore re hetele ko pele. And you know, penalties are, it's just the lottery, it can go either ways, and there was that change at the goalkeeper mo tsatsing la gompieno ha re itse gore ha go ka iwa ko, are we going to see that? But I think Gaborone United ga ba lebella ka ha ba batlang ba dira ba tsamaya ka teng on the Orange FA Cup, they'll feel gore from the round of 16 ba kopane le tough encounters, and to ya gompieno tota it's even the toughest one of them all, and they'll feel gore if they can win against JWANENG Galaxy ba ka iphitlhela ba le ko finally. Ha le last paso sa le sa gari pala DINALEDI gore la bone loeto la the Orange FA Cup le talentse ka tsela entse jang motho ka ba lebelle ba re nya well bone dio dintsi di tadi ba tsamaela senta mtsamo ka bo hello bane ba le ka ko Royal Sport Complex ko leng gore ko bane ba fenya pasa tsa bothe ka no tse tharo go elengwe pele ga ho ne ba hile Holy Ghost ba rata go bola Holy Ghost ya modimo ba fenya ka di no di le nne go le fela. I think this is the toughest I don't think I know this is the toughest encounter JWANENG Galaxy in this season's Orange FA Cup. Coach Marara will tell you that. I know you argue it. I know you argue it. Even when he plays something, you know it's going to be a tough encounter there and a tough opponent. Listen them. Yeah, I think for them they have a little bit of trauma in terms of playing you know, lesser teams in this tournament. Mind you, they've you know, exited the tournament before you know, an opponent that one would have expected them to you know, be an easy encounter for them, but they basa khonor ba ka fenya ba tswela le the cup go di editions tse di ko mara, but this time around they've managed to you know, do better ba khonor ba ntse Holy Ghost ba khonor ba ntse tsa today they're meeting you know, the rival in Stapa sa Gaborone se le gore ba itse le gore they've struggled so many times you know, to beat this team not only in the cup but also in the league. I can so tlhalosa gore under coach Morana Rebuli they haven't managed to win against Gaborone. That makes up for, you know, an interesting encounter today. This encounter also caps off somewhat you know, a season it has been a good one, and the best way to cap it off is to, you know, take out Gaborone out of the cup and probably put themselves in a better pedestal to do a cup double, you know, a double this season for themselves, which would be a good fit for them. Defend the championship, win you know, the cup it's on offer this season. So for me, it's something okay, tselo gore ha le balla di top ka bobedi gore, you know, the last lineups di ne di ntse jang go hetogile eng. They have made several changes, but before we can even go to those changes, let's look at the head to head. Yeah, the two teams gore di ntse di tadira ka tselentsenyang maleka tshamikiwa mo di top 10 tse peditse. That's one thing for sure. Ha le balla jalo di head to head tsa bona gore JWANENG Galaxy 0-0, this is the league, you know. Gaborone United ya ba fenya 2-0 ba tshameka 1-1 ba fenya 1-0 JWANENG Galaxy la thagelo fa. Honestly speaking, Gaborone United they have an upper hand over JWANENG Galaxy. Yeah, they do, and the stats show gore in this last 5 games elong gore ba di tshamekile JWANENG Galaxy, they haven't won a game against Gaborone United, be it home, be it away. And kisong se long gore JWANENG Galaxy, I think ba setse go le mo go bone ya no, to understand how tough today's encounter is, and most of that ya gompieno ga ena draw. They have to, we have to gonna get the win, get a winner from DINALEDI. And kisong se long gore rona se re tla sitimelang ke gore apart from that 0-0 score line re ntse re bona go nna le dino ga di tlhopha tse pedi tse di tshameka, and we expect to see goals because these are two quality teams tse long gore we have. I think ga le bella mo seasoning yotlhe teams tse rena le tsone ka re JWANENG Galaxy Gaborone United, you look at the quality players in terms of leone experience hela tse bana le tsone mo campaign ya bone, you feel gore they have to deliver the job, the two camps. And mo tse la gompeno that's why re dumela gore grass ya ko DINALEDI e tlo go safara, because the two teams ha gona pele gore tlo go tsena ha batla go just to sit back and absorb the pressure. They are obviously going to go pound to pound and try and test
and make sure that one opponent is ready and they capitalize on them. Right. How lebala jalo ne ke bua ka diphetogo. This fixture is very interesting in the sense that go itse one phoko one player offense metshameko yote kana o spends the Orange FA Cup tsote go step za Gaborone United today will definitely wanna knock out his former side against Sonesta Patso za Gaborone United. Me ha lebala stapa sa pontsho mo le gore se ke lo gatse tsela gompe ko bata ba eme ka tsela ntseng bana le thabo motswa gole Alfred Velapi Tshepa Maikano Muthusi Johnson Tatenda Gora bana jalo he's back in the starting 11 thata ya one khamanyane le bagandi tsile case say Mphakgaswane Molaodi Thalefang Muthusi Cooper. This is the strongest Gaborone United lineup elong gore when they are facing a very tough side you will expect Bonsa Moloi to pull out this lineup. Yeah, complete. No excuses whatsoever. No excuses whatsoever. So for me, I think the biggest, fit for them in that lineup, the return of Khamayane to the starting lineup. He hasn't been there for quite some time. The worry that might be there is whether he's match fit to take on any counter as big as this one. But we know he's a quality player, and any other day he can influence the game, to sway on the side of Gaborone United. That's the one player that we're going to be looking at. But all rounder for me, I think it's the strongest lineup. On any other day, Coach Epiromule Ugatsama Ibiza for him to get a result for himself, Kayone. And we know all these players, with the exception of Tatenda Gora, he's new into this team. Botle Baba is the Monato Haukafenya, the Orange FA Cup. Should they win today's game, to go into the semi-final. So for me, I don't think there's any doubt in anyone's mind that this lineup can go out and fight against Lopasa, JWANENG Galaxy Motsela Gompieno. The most interesting thing is going to be the setup, or how they're going to set up, especially offensively and defensively, looking at JWANENG Galaxy in terms of personnel as well as approach, because we're looking at two coaches that we can arguably say they're the best in our league. And in terms of tactics and everything, we're going to see so many, adaptations, adjustment and everything during the game. So expect to see changes every now and then, or the game would be flowing, I think, for either of these sides. If there's one thing I'm so looking forward to, is the coaches' interviews. Two coaches by Longoro, whether you like it or not, they will give you, a well-detailed interview. Hore, what can you expect? Even after the game, whether they have lost or they have won, they'll still give you that well-detailed interview. I like anyway. JWANENG Galaxy gore ba simolla ka tselentse jang tsekelo ga tsela go mpieko ba simolla jalo ka go itswana phoko ka go motshameka bona a bohelo ba ba tshameka jalo le stapa sa police 11 te ba simolotse ka karabo ga o le bale motsela go mpieko go itswana phoko gona le thabo linanyane moagi setshele gona jalo le tlamelo kolagano Thero Sitsile facing his former side as well this afternoon. Hona le kutlelo mpolokang le sego ke redilwe Daniel Msendami bana jalo le Ngobizitha Masuku Wandal Rudeth Thabang Gaucho Sisile. Yeah, it's a strong lineup. Like, you know what? Let's go. The two teams, they are super miscade their intentions. They are going all out. Today's encounter. No surprise, Poko is starting in today's encounter. I think it's almost maybe we arrest this. We are no, the karata. Okay. Information and give back. Ke mo se long gore ba katisi ba tsa mahana go setse tsa mahaba lebella gore metshameko e tla entse yang re ka kgona gore re fe batshameki gore ba kgona gore ba rest ba nne fresh re ka kgona gore re dire yang gore ba ska iphitlhela rena le di suspension tse dintsi. And how lebella offensively, this is a very strong lineup for JWANENG Galaxy. Gaucho Sisini, we have seen what he's been doing in the past games. JWANENG Galaxy, they know that he's the go-to person. Thero Sitsile against his former side. Just apart from just I've managed to win back-to-back Orange FA Cups, and he has to unfortunately win against Gaborone United, which are not going to make it easy. And then he knows Thero Sitsile. They did talk about him campaign Gaborone
United go na le mongwe a senong gore o tlhokomele Terositsile and o tshwantse gore le ena tsene mo tsatsing la gompieno a itse gore wa go tsamaya tshameka ka tselentseng yang against the defenses tlhopha sa Gaborone United ga le bella Daniel Msendani another influential player go stopeng sa JWANENG Galaxy e leng gore he's been doing it for the team le ga tswa ko bencheng go ngasa simolo the starting lineup he makes sure that he turns things around for stopper sa JWANENG Galaxy and you have to love the consistency e leng gore ga ba fenya metshameko ra e bona especially ko morago for stopper sa ga Morena re budi gore they make sure that ba le ka gore ba keep your experience tabolina nyana gore ba se ka iphitlhela le gore go nna le balance yone e leng gore ba e tlhoka le understanding ba itse gore ko morago we are sure we have that understanding week in week out. Talking about tabolina nyane how mo le ba la le lesego the past games they've been making some silly mistakes they can't afford to make. You look at the approach or the systems in which the two teams are coming with 4-4-2 Gaborone United, 4-4-2 JWANENG Galaxy. Today they can't afford to make those mistakes against the Molaudi danger qualifying against the Tatone Messi Kamanyan. If anyone had doubt in the ability and the progress of Molaudi Khalifa, I think they saw him against Township Rollers, slicing through two prolific defenders that Township Rollers and managing to score a goal. And like you're saying, with the centre back pairing of JWANENG Galaxy, I think like you say, they've made some sentimental mistakes in the past games, and that on its own, if you do it against Stopasaston and Gaborone United today, you might find yourself consider the goal like you mentioned. There's Khalifa and there's also Khamayan Bailor can get the goals if you do make those mistakes. On the side of JWANENG Galaxy, there are players. They'll have to really guard throughout the game to ensure they don't get the sniff of the ball or even those spaces behind them or in between the lines. One player that you don't have to afford space in that final third is Mpokgaswane, because he's the one who in many times on the side of Gaborone. Now you'd see Khamayan getting into those spaces, creating chances and getting goals. That is the one man that will be able to feed Khalifa and feed Kotorong and everything with those balls for Bakabona the goal. So today the centre back pairing or the entire defense of JWANENG Galaxy, they will have to be on alert to ensure all these players that are in attack for Gaborone United, they don't get the space. Even on a good day, he can be troublesome to any defense. So these are the players that that defensive stoppers are JWANENG Galaxy will have to be wary of. And Gidumela or Pogo, he will have to lead at the back and ensure his centre backs understand the duty at the hand or Baskawi Peter or the court of guard with the players Bansekeba mentioned. Equally, Tatenda Gora, Tapa Maikano, they have to be careful of Sandami as well as Wendell. Tatenda Gora came to lead for Lunyana, lead the red Cardignana. He has to avoid making those mistakes this afternoon against Sandami, against the Wendell, Rudeth, against players like Gaucho. Yeah, and I think we are talking about Huizone Poko on the side of JWANENG Galaxy. Thabo Motsagole on the side of Gaborone United. Is the goalkeeper a leader from the back. He has to be vocal. We know Motsagole is very vocal, and he has to make sure that he communicates with these two players. Maikano, as the experienced player on that back four, make sure wa leader Gora step out hold that high defense line. Let's step up Kanako. Have enough time and space. Recover and lose a possession of the ball mo halfway rona re dira yang gore re khone gore regroup, and it goes to also the fullback at Tlhopha sa Gaborone United in Vela Piga mmogo le Mothusi Johnson. The plus ba ileng gore ba rata gore ba nne ba ntse ba go pele, and Tshepo Maikano ga mmogo le Tatenda Gora, they need to be very vocal in saying Mothusi Johnson ga ka khona gore o tsamaye, because look at the numbers tse ileng gore gongwe Tlhopha sa JWANENG Galaxy betle ba iphitlhela ba na le bone just in front of the defense line. When we lose the possession of the ball, we might be outnumbered. So I think
those two players that then they have to be at that level best concentration level be wary of those blind spots we know Gaucho di space when the Ruther you want to find those channels he can make runs Msandani you want to find those pockets of spaces exploit and get a goal and very careful and when they have possession of the ball or they find themselves late, you don't want to see an incident you make a rash decision. Just stay on your feet and make sure that you guide the striker away from your goal. The two goalkeepers are going to be very important today. Whether you like it or not, they are going to be very important. Taba Motsahole, Gostapensara United, Huitso and Nepoko, Gostapensara JWANENG Galaxy. You know, two players by Longore, if their teams are to go to the semi-finals, they're going to have to win it for their teams. They'll have to, Ms. K, like we've been saying, you know, it starts with them in terms of them being very vocal at the back to ensure their defenders are on higher alert to ensure you know, caught off guard the attack either of this side. And for the side of you know, JWANENG Galaxy, we know the experience and or Poco possesses and the abilities that he has as a goalkeeper, and we know on a good day he's the one goalkeeper that can pull even you know, the most crazy of saves. But just like you mentioned, you know, Ubuaka, the centre backs lane in the previous game, he has made some sentimental mistakes. I remember Habasam Kalema Sita Okako, the same ground go DINALEDI, he made a sentimental mistake. Those are the things that you will have to avoid today. Should any mistake happen, you will have to be accountable for any goals that they might concede. Today on the side of Stapasa GABORONE, we know Motsahole to be somebody who is always hyped up. He has the energy and everything. Today he will also, you have to, you know, couple that with the being calm in some moments to ensure overzealous in some of the situations. So for me, they are going to be key in this game. Also, looking at the midfielders today, especially the defensive midfielders of these two teams, they are going to be key in this game today. The setup, despite the fact that they are showing us a 4-4-2, I think it's going to be those kind of setups based on what is happening, especially defensively and offensively into the starting lineup. That middle of the park. Another battle, you know, Olebella Batamiki Batswana Botero Sitile, Olebella Batamiki Batswana Bokutlelo Mpolokang, Kibatamiki Bailo, Lebo, and Masila Rumpeko, whoever is going to own that midfield has a very high possibility, a high chance of, you know, ending up being the winner at the end of the day. Yeah, I think you look at the two teams, I think JWANENG Galaxy, Olebella, that pairing, GABORONE United, it was expected we might not see Karabo Piri, Machoni Mozatila Humpeno, Rayo, no surprise there because these two players, Kupara Morole, Lelebranditile, they complement each other so well. You look at Mutusi Kupa, his ability to just come and take the pressure of the game. They find themselves under pressure. The interception, very good at intercepting the pass, very good at reading the game, and he knows what on attack. He stepped forward. He knows what it's up to him to hold that line and make sure that when they lose possession of the ball quickly he can go back. And on the flip side, I think he's been exceptional for JWANENG Galaxy, and he will be that person he has to make sure that he guards that defense. JWANENG Galaxy, he makes sure that he has spaces he makes sure that he closes them damage for his side. Right, the crew is on standby. DINALEDI Viviane Otababuisana Jalo le Ponsomolo ile mokatisi wa Stapasa GABORONE United gammogo jalo le morena Ramorebuti ile mokatisi wa Stapasa JWANENG Galaxy.
tla ke tse sebaka se ke go dumedise yalo mo DINALEDI Football Academy ko e leng gore tsamaya re ntse re kopantse yalo ke motshameko ya Orange FA Cup o tsamaya ntse o thulantsha lo setlhopha sone sa GABORONE le JWANENG Galaxy le gato lone la di-quarter final motshameko wa bohelo o e leng gore o tsamaya ntse o dithamela setlhopha se e leng gore sa go joina setlhopha sa Orapa United setlhopha sa Traffic gareng ga tseleng tse e leng gore tse di fentsa le motsetse la maabane setlhopha sa UB Hawks re simolola ka tseleng jaana re simolola le go GABORONE United ko teng re tsenya mokatisi wa setlhopha sone seo e le Pontsho Mole go tla gona gore as the defending champions motshameko tsela gompieno ba ipankanyitse ka tseleng tse jang. Good afternoon coach, tla lebelle le tshameka le setlhopha se le gona gore ga se bonolo ebile le batla go iphitlhela gona gore le defender yalo the title ya Orange FA Cup le ipankantse ka tseleng tse jang. Mara le bo re ipakantse thata re eme sentle re na le biki otlhe ntse re ipakanya re tla emela motshameko ke tsa gore tsotlhe di eme sentle re ipakantse hela sentle batshameki botlhe ba teng ba ne ke sologela gore ba nne teng ba ne ke eletsa gore ba nne teng so tota hela boammaare ko re ipakanya tsamaile sentle. The pressure ya gona the defending champion e tsena ya mo motshamekong o reetse batshameki ba gago kana go bua yang le bone o lebile gona gore a gongwe ko leking ga go buise go nne kana go bonolo thata but for cup ga ile ka tsamaya le dira bontlana o iphitlhela le ko metshamekong yone ya CAF Confed. Ya tiro ya me ke gona go nna go leka go nna ke ba supetsa gore sengwe le sengwe se sa kgonagala le yone le ke o buang ka yone ga re ise re latlhele tawele mo go yone motshameko o motona ke one o e leng gore re tshwanetse re focus mo go one re focus thata mo go one o e leng gore ra itse gore maduo a one a raya eng go fenya motshameko wa tsatsi jeno tle go ra gore re shootelela go legatong le latelang mme ebile ntse re ya ko se leng gore re eletsa gore re gore go sone e leng go wina sejana e be le go re busetsa mo go tshamekeng metshameko ya Africa. A re re bile setlhopha sa JWANENG Galaxy le expectile mo go bone re bile le gona gore gongwe le itse yalo tshameko a bona hantsela se sa yalo ke eng se le gore gongwe le ka re ka berekela mo go sone yalo ga re sa motshameko le tsela gompieno. Galaxy ke setlhopha se re se itseng ra itse le rona le bone re tshamekile thata makgetlo a mantsi le rona le bone di-number di teng re tshamekile sa le ke tsena mo setlhopheng se ga re ise re latlhegelo kgatlhano le Galaxy nna tota hela boammaaruri ke bona gore ke setlhopha se re se tlotlang thata ke setlhopha se e leng gore se na le batshameki ba ba goodi le mokatisi o goodi fela thata so re ba ha tlotla jeo mme motshameko wa 90 minutes motshameko wa extra time o di-penalty ra go lontwa le bone maetso e leng gore tlotla e sala ko ntle e be go tsena yo e leng gore o batla go wina motshameko. In terms of players ke eng se o se expectile mo go bone ga o tsena le mo motshamekong oneo? Mme ke se ka bua thata ke mma ke a itse kgotsa ke sologela sengwe kgotsa dingwe mme re tla re emela motshameko simologa. Good luck coach. Ke a leboga. Mokatisi wa setlhopha sone seo le sa GABORONE United Pontsho Moloi tsamantsa bua yalo ka motshameko one o le gona go soletseng go tshameka kana go ile half past 3 ka tseleng jana ke tsenya ha mokatisi wa setlhopha sa JWANENG Galaxy go tla go utla gore ene mo tsela gompieno ke eng se le gore ka se solhela mo setlhopheng sone sa JWANENG Galaxy. Good afternoon coach ka jeko ba pala le GABORONE United ke di defending champion o tsamile antse o ipankanya ka tseleng jang. Thank you very much. I think we did whatever that we needed to do in terms of preparing for this match. I think even our prediction in terms of their lineup, we only missed with one player. We thought they will play with 3 defensive, but now they are playing with 2, which is Cooper and Dizile. And then they play more of your 4-2-3-1. But we know that Khamanyane is not going to be on the side, it's going to be more inside. To overload the central defenders. They're going to allow Velapi as well as Johnson to try and come up. They will try to build from the back. So I think we know everything that they will do. But I think for a change today, I said to the boys, it is very important that they do what we have prepared and they go out and do the best they can to make sure that we win the match. I think we're going to give our all. This is one match where I said to them, I'll be very happy if we can play the best football and forget about the results. So I'm expecting a very competitive game. There's so much at stake and we'll try our best to make sure that we get the positive results. You've been doing well in the league. This is a cup game. I don't know, what is it that you're expecting from your boys in today's encounter?
No, I think they will still continue working hard. I was saying to them, the difference between us and the other teams is that other teams are playing only 3 matches in a season. GU is playing 3 seasons in a match and in a season, and maybe 15 games in total. Why am I saying that? When they play JWANENG Galaxy, they're a different team. When they play GABORONE, they play Rollers, they're a different team. They play Orapa, they're a different team. They play maybe 11 Angels. Again, they're a different team. So for us, I think the most important thing is to remain consistent and understand the importance of giving more so that we can get more. So we'll do our best to make sure that we get positive results. Thank you Very much. Mokatisi wa setlhopha sone so e le sa JWANENG Galaxy Morena Ramorebutse a tsamaya bua yalo ka one motshameko le selene e la gompieno o ile gona gore ga sa montsi le bile setlhopha sone so sa JWANENG Galaxy ga isitse me sentse se feng yalo setlhopha sone sa GABORONE United since 2020 tsa ba di tshameka yalo mo metshamekong yone e le ya botsana Premier League mme ga le tla ke botsitse ka go yena ka go karabo bosena a tla ba le botsitse ka no khantele go re gona gore ga tsa montsi o lebella lo motshameko o se le tsona gore se ka go e le 3:30. Ha batho ba tsena go bo dinaledi ba bua dipapadi but anyway ne le maikutu a ba katisi gore re ka sologela eng mo tsatsing la gompieno. What have you picked from, you know, the 2 coaches? I think they're a bit cagey. Yeah. That don't want to reveal much to us. They don't want to give us the details. Whatever that is going to happen in the field of play is already something that you know, they've prepared for and likely to see it through the 90 minutes of the game and eventually penalties if it gets to that. But for me, I think you could hear from both coaches or they're quite prepared. They know the task at hand, how difficult it is going to be, and also when you hear the coaches starting to mention names, it tells you what they've prepared well and they know what to expect from those players. You could hear from Morena Ramorebutse, he knows you know, the abilities of you know, Kupa and Ditsile, which tells you like I was saying, on paper they might be saying it's a 4-4-2 formation, but you have heard it from him, or he knows if the lineup is like that as he has seen it, it's a 4-2-3-1 formation in defense as well as you know, in transition. Or if it's the 3, there's going to be 2 defensive midfielders and then the rest of the 4 in in you know, Mpokhaswane and Sese, as well as you know, Danger when the attack on the side of GABORONE. On the side of JWANENG Galaxy, you could hear Ponzo says they give them the respect that they deserve, but in the field of play, it's all to play for in the 90 minutes. If it gets to penalties, it's penalties. So for me, I think it tells you a lot about these coaches. If you thought your Sunday was tough because of Durko, wait for the toughest question of the day. Which team is joining? UB Hawks, Tafi, and Orapa United, KK. Let me start with you. The way you look at me, you hate me. It's okay. Especially in a game like this one. But at the end of the day, you're going to have a winner. How can we pick a draw? Nah. Which team is going to the semi-finals? GABORONE United. Horrible. I never do that. No, I agree with you. No. My job is to ask, not to answer. That's the beauty of my job. Nah. You and your people, you have your... Which team is going through? It's a tough one. I think it might be Lady Luck for JWANENG Galaxy today to win this. They're changing things. Yeah, it might I be like the Lady fact Luck. that you guys differ. Yeah. That's one thing that I like. So you're going for JWANENG Galaxy. Yeah. She is going to go with GABORONE United this afternoon. It is the last quarter-final game of the Orange FA Cup. Between JWANENG Galaxy and GABORONE United. But, you know, who are you looking at, Melton, to step up and win this game for JWANENG Galaxy? I think you are looking at a player like Sandame because I don't think GABORONE United would love to be concerned much about him here and there, but he's the one player that is going to be key in this game. You know, his abilities on the ball as well as the kind of play when he's on song, on influential most of JWANENG Galaxy because Sisi might
be one player that people are expecting to see shine in this game, but we know in some of the big games he's the one player or Bunti Basabaka is taken care of, and how it becomes difficult for him to give us what we know about him. So for me, I'm looking at Msendabi today to be the one who will be quite influential in this game if he stays the course and be able to play his game. Very key for JWANENG Galaxy. Who is supposed to step up? Because Gaborone United KK to say, I'm taking this team to the semi-finals where anything is possible, you will never know. Yeah, I think you look at Tlalefang. Malodi Tlalefang has been quite a marvel to watch. His move looks like he does blossom for Gaborone United. And Matsatila Humpienu is one player that we know is going to be quite difficult, and that defense, they're going to make it difficult for him. But he needs to make sure that he finds a way to try and get enough balls, try and utilize those spaces, get the high balls get his head on those balls. So he needs to get the goals for Gaborone United. Looking at support I believe he has enough support, enough supply to get those goals. And the key thing for him is get in the correct spaces and be clinical with every opportunity that you're going to see in that game. Tabile, he's the man in the middle of the park. I saw one comment. Solomon we need a fire referee this afternoon. Surely we do. We don't want this game to be overshadowed by the negativities. The referees didn't do this, did this and that. They need to give us a game we are anticipating. If there's one brave referee that we have seen in recent times, again, Habile, I think he's done well in the many games that we have seen him being the man in the middle. And say some of the big games that he has done. I think he has done the Gaborone Derby before. He has done, a cup final before. So to me, I don't see him having any problems in terms of taking care of this game and doing his best to give us a game away from the game. Focus on the referee. Right. The big question is, will it be up the race or Lesagaripa DINALEDI? Gaborone United will want to go to the semi-finals for the 4th time in a row. JWANENG Galaxy, on the other hand, they want to make history, beat Gaborone United, do well in the Orange FA Cup. The first 45 minutes will give us an idea of what the next 45 minutes will be like as the two teams are clashing at DINALEDI. And of course, the BTV crew is on standby to give you all the details of the last quarterfinal of the Orange FA Cup. Ya tare go amogela motho wetso go go kwa tsangwa lebeletse ditshwantsho tsa go le teng motsekio neo re kgonega mo DINALEDI Academy fela ka ha matebeleng ka fa go ka tla go bolebella tshalo motshameko ele wa the Orange FA Cup season number 5. Se it is the quarter final number 4 ka ithulenya ditlhopha tse pedi tse editona motho ka tlhalosa jalo setlhopha sa Gaborone United the money machine ba agorosa tshalo setlhopha ele sa JWANENG Galaxy go tswa akako JWANENG motho e sentse intetela tota ke go thumedise go tswang le teng le fatseleno la Botswana tshaka le Camille Matlhalona mo ditshwantshong tshwanetse tsa Botswana television go ka tla go bona gore ke sefe setlhopha mo go tsepedi se stabang se goro ga tšanong ko le robel la bohelo le le saletseng jalo either Gaborone United or stop sa JWANENG Galaxy. Se ke the quarter final tšaka se tlhalositse mme re re bona gore go tsamaya ka go nna ka selentseng jang maemo a siame sentle ba tedi le bona ba teng mme entle ke tsamela go se femo go ka tla re bolella gore maemo a bosa ga mmogo le balatedi se femo le bala lonele la DINALEDI di eme ka selentseng jang. Tla ke boe gape ke go lebogayalo matsomo ga mogayalo le laone molelo ya ka sentse o buile re mona DINALEDI Football Academy ke bona gore re tlo kopantse yalo ke mtshameko eno ele ya Orange FA Cup ya ka ke ntse ba hala khantela ga tsamong tsuli bile yalo ditlhopha tsa Gaborone United ga mogayalo le JWANENG Galaxy. JWANENG Galaxy ba hitlile ba sana go fenya setlhopha se selem sa tsa botlhalo ka dino tsa tharo go ile ngwa setlhopha sa Gaborone United bone ba ba fenya yalo setlhopha sone seo sa security systems ka tha ga penalty tse tlhano go tse nne rada mme ga tsamong tsuli bile yalo
6-5 rather mme go tsama lebile le bala gompieno lone la Dinaledi Football Academy ke le bala le gona gore ka tsama le ntse le siametse go tsama ntse le tshamekela yalo metshameko e le bale le sha o ka solela thata gona gore ga isile ba ba le thata ke metshameko e mentsi tse tsamaya tshameko ya yalo mo Botswana Premier League mme go tsama ntse le bile yalo balatedi ba ba tsileng gone ka kwano le bale ke le bale lenyane so tsama ke ntse bona yalo balatedi ba ntse ba tsena yalo ka bokete ba teng yalo mo di standing tsotlhe ko morago ga me go setse go simolotse yalo go tlala potso ke gona gore ra tsama re ntse re bona balatedi ba kae kana go a gonna ka tselentseng jang ga o lebile yalo the capacity ya le bala lone le ditlhopha tse leng gona gore di gone ya ditlhopha tse dingwe tsa Orapa United ke ntse bona ba le gone ya or ba imetse yalo yone draw go tla bona gona gore ba go dira ka tselentseng jang mme le gale metshameko se lone la gompieno o ga o file go simologa ga ke se ka go lona ka go matsomo ga mogalo le laone molelo le semelentse le simolalo karolo ya ntlha ya motshameko ke go leboga ma go di tshwara sentle ke go leboga le wena Miss K ka rabo sena yo beke ne kana mahelo a beke ano a felang hello le mo di air conditioning ka ko ra re gone ha mo Dinaledi Academy go re tle go bona ntshalo di tlhopha tse di tukamalakane ga o bua jalo ka kgwela dina mo Botswana re bua jalo ka setlapa sa Gaborone United the money machine go tsaka go zola mtheni tsaka o bona the dressing room ya bone tsaka ha bane ba arulagantse sengwe le sengwe sa bone sentle setlapa se etlhamilweng ka ngwaga wa 1967 setlapa sa Gaborone United ka sa jalo gore o bua jalo ka diphenyo tse bana le tsone o bua ka jalo ka the FA Cup ke sona setlapa se dingwe sena diphenyo di le dintsinyana 9 times ba ntse ba efenya yone the FA Cup motowetso me jaaka selentse le utlwile ga ke tsamaye ke le nosi ke na le hano ha fire chesamlelo yo tle be lebeletse motshameko ga mmogo ka bona gore ditlhopha se peditse o lebeletse the money machine re pontsho moloi o lebeletse yana JWANENG Galaxy ya ga re mo re bodi ga go tsamaya go nna ka tselentseng jam fire ya take go dumedisa wena Frankie maybe le gape ke dumedise le ba bogedi go ga ya ka ntse bona ditlhopha ya lwana ba dira the warm up parents re metse motshameko ono ro ka simolla ke motshameko e leng gore gantsi bontsi ba sebaka go e leng gore go motho ka bua gona gore it's a blockbuster fixture kana mo motho a bua gore it's an A game category o lebile ditlhopha tsotlhe ka bobedi gona gore ditlhopha tse e leng gore ga di kopane ba tla ba dirise le reo le reng go le ba yo se beterra le ke dumela gona gore ba tsile gore nela motshameko e le gore re solohetse ba latedi ba ba tsileng ka dipalo ba solohetseng ka kwano dumela gona gore ba tsile go enjoy yone motshameko no e leng gore ra itse gona gore aka the tagline ya Orange ba bua ra ba leng gore ke bone the official sponsor ya the FA Cup o bua gona gore ke kgatso o la thagolwa gone wa itse gona gore o tla ba sa kgone gore aka tsamaela ka go semi-final go ile gore bo ithopa di le tharo ya ka nontso tlhalosa tse le gore di phitetse di ka go so re batla the last one gone e le gore ta beta tse dithopa tseo tse le gore di tharo go gore di nne go ntse jalo ra ga gona nnete e fetang jeo ke tseo motho wa ditlhopha tsa Gaborone ke ba bo referee ba ba remilweng tiro mo tsatsing la gompieno go le bona go a leka ga ba ipankantse sentle the center referee ke jalo re tshabang ke tshabile me tla tsama ke go tlhalosa jalo gore tla ba thisiwa ke bomang ga ditlhopha bone ba neelana kagiso ya bone e le ya bofelo ka lebaka la gore motsotso o mongwe le o mongwe jaanong ba tle ba simolla go nkisana magaga go tle go shale go nka salamolora ba re bo Pascal Mkhatso ha o bonya wa kgwatha ba tlhalosa jalo ba re mabala ke a ditoro season number 5 bana it doesn't come any bigger than this setlhopha sa moya go lele the money machine ba batla jalo go ka nna setlhopha se tebeng se fenya lekgetho jalo ele la bone setlhopha sa Gaborone United ha setlhopha sa JWANENG Galaxy ba batla jalo kgathalanta the Orange FA Cup setlhopha sa JWANENG Galaxy motho ke ba bo referee jaaka ne ka tlhalosa Thabang ke tshabile ile the center referee tswa jalo ke Benjamin Mankanku o na le jalo local ga se bonno me the fourth official le teng magogwe the assessor tsa tsela gompieno ko re Harris Lebotse ana le jalo the commissioner re Elijah Masitha ke ka ha go rulagantseng ka tema tsa tsela gompieno ke tlhalosa molelo ga gore setlhopha sa JWANENG Galaxy ba batla jalo go iphitlhela for the very first time ever since the 2018-19 season number 1 ya Orange FA Cup simologa ba iphitlhela ba le go makgaola kganyeng me to do that bana le sehikantswe ke sele ra hapela ga bone in the machine ya ke dumela gone gore ba itse wana Frankie gone gore se e leng gore se botlhokwa ga ba tshwanela gore ba akanya ka the final mona kwa gompieno go tshwanela ke gore ba henye bone ba re ka reng ke the defending champions ga o ba hentse o itse gone gore
stand a very good chance a gone gore o iphitlhele o ile gone ko e leng go ditoro tsa gago di batla gore di hithelele teng mme hela ga se ga gona motshameko o motho o ya ka nentse re tlhalosa o le ba dithobatso ka bobedi e leng gore o lebele metshameko e le gore ne ba e tshameka ka mahelo a beke ne ba restile batshameki bangwe ba e leng gore motho o ne a dumela gore ke batshameki ba e leng gore ba na le impact e ntsi ga ba nelwa a game time ebile gongwe ga o lebelela ka ko setlhopheng sa Gaborone United for instance o lebela motshameki ya sona le kgamanyano e le gore o kile a misa metshameko e le mmalonyana batho ba ntse ba tlhalosa gone gore setlhopha sa Gaborone United gongwe ga se tlike yaka gongwe batho ba eletsa kana balatedi ba bona ba eletsa gore lebile ga gone gore kgamanyana ke mongwe wa batshameki ba e leng gore o nna ba neela that difference e leng gore that link up play e leng gore ba e tlhoka mme re bona le gore gompieko o iphitlhela a simolola le motshameko o lebelela le setlhopha sona sa Galaxy ke motshameko e leng gore ga o lebelela dithobatsote ka bobedi e nna go na le mo re ka go bitsang re fine margins mo motshamekong o lebelela motshameko e le gore ba o tshameka mo leaking just recently e le gore ba tshamekile 20-0 draw o lebelela motshameko e leng gore no o tshamekiwa last season setlhopha sa JWANENG Galaxy sa Gaborone United se le gore ke dumela re se henya setlhopha sa JWANENG Galaxy ka nno tse pedi go lehela gone go bona gone gore ke motshameko e leng gore o nna go le close so ke dumela gone gore setlhopha sa JWANENG Galaxy le ga ba itse gone gore ba tsena mo lebaleng le le gore ga bana laki mo go lona ga motho a ka e ba yalo lebile a gone gore metshameko e mebedi e recent e le gore ba e tshamekile ba tshameka le setlhopha sa Masitao ka le setlhopha sa Matebele ke metshameko e le gore yotlhe ka bobedi ba e latlhegetswe a gone go bieko a ba ka hela ba overcome that kind of challenge gore ba iphitlhetse le gore ba na le one ga ba tshameka le setlhopha sa Gaborone United gompieko ga re itse ke ga e le gore tabe re ntse re emetsana o tlhalositse ra metshameko e le mebedi kgathala bobedi setlhopha sa JWANENG Galaxy ba iphitlhela ba gore gone wa itse le ene morena gore o tlile fa gabedi mme o latlhegetswe gabedi against setlhopha sa Matebele jaaka o tlhalosa against Masitao ka di le pedi go e lengwe mme o goroga ga yaanong kgathala boraro mo the FA Cup quarter final e le number 3 ke tota number 4 mme o kopana jalo le Gaborone United e bone e leng the defending champions jaaka ntse o tlhalosa ra o bua ka dipalopalo tsa bone mme ke mo ka tsamanga le bala jaaka re thoma matlho a ra mo lenaaneng la ga Rapontsho Piromoloi wena fire chesamlelo ya gona go bona setlhopha sa Gaborone United ka le gore ba simolola ka teng wena Frankie ba dirile di changes hela di le tharo le bella gone gore le bogang ditsile gamanyana ga mmogo le Alfred Vela ke bona ba le gore ba iphitlhela ba tsena mo motshameko wa gompieko mme ga o re lebella the kind of formation e le gore ba tswela ba ntse ba tshameka ka yone the 4-2-3-1 formation e leng gore is quite synonymous le setlhopha sone sa Gaborone United e leng gore ba e tshepile thata ba o lebella le sone setlhopha sone sa JWANENG Galaxy e le gore ba tsenye motshameko wa gompieko ba dirile 4 changes go itse one phoko tlamelo kgolagano polokang ga mmogo le Lemsendam ke bona ba le gore ba iphitlhela ba simolotse motshameko wa gompieko mme ga o lebelela le ene morena Ramodimedi motho e leng gore o na le go tshameka thata ka di-formation o mona nako tse dingwe a dirisa yone the 4-4-2 formation e le gore batho ba go bolela gore thata mme hela ke dumela gone gore tabe re ntse re lebile dithobatso ka bobedi gompieko gone gore ba go shapaya go ntse jalo re motshameko sa tsontse o simologile motho wetso re ke tshabile o leditse nagana ya gagwe gore setlhopha sa Gaborone United ba ka simolola go ka tsaya motshameko ba ba setlhopha sa JWANENG Galaxy kana JWANENG Galaxy ba ka dira fela ka mokgontseng jalo le bone setlhopha sa the Reds ba tsaya jalo le bana le ba letsoma mo molemeng ba ya ko motšheng wa ditshwantsho tsa gago ba pere mmalo mo sweu o yang wa ralwa ke bohibitsonyana ka ha motšhatšeng wa marogo a bone setlhopha sa sa the money machine ha setlhopha sa JWANENG Galaxy bone ba pere mmalo o montsho mme o na le bohibitsonyana fela jalo le bone setlhopha se sa JWANENG Galaxy motho wetso nna fa fatshe o batla sepe se o ka kgona go ka nna le sone go ka ritiba sa maikutlo a gago ka gore o motshameko o kwa maikutlo jaaka sa boletse fa ya molela gore ke kgatso ga o latlhegelwa go ile fela jalo o tla e bona gape ngwa ka tšhara e tlang the Orange FA Cup mpere bone ba kopele ka lebo ditsile o tshamekela tloko captain fantastic e le jalo Johnson Mothusi yo o romileng jalo the armband mo letlhakore la setlhopha sone se sa Gaborone United ba na thero se tsile ga mmogo le go itsone Chichima Phoko the goalkeeper ka letlhakore la setlhopha sone se sa JWANENG Galaxy they are facing their former club in Gaborone United ke motshameko e leng gore ke dumela gore le bone the offensive their chances gone gore ba le ke gore ba o henya lebile morena re mo re buta go tlhalosa gone gore ga gona le sengwe tsa ditlhopha tse e le gore di mo tsenye dinga le gore a se henye ke nna setlhopha sone sa Gaborone United mme hela go motho ka dumela gone gore o lebile maduo e le gore ba nnile le one this season ga ba tshameka 2-0 draw ga ba le ka ko JWANENG
o dumela gone gore maybe just maybe ke step in the right direction gone gore ba iphitlhele gore ba bantsha setlhopha sa Gaborone United a godimo ga bone Gaborone United yone mme ba ka batla gone gore setlhopha sa JWANENG Galaxy ba simolole go ba henya ke kganye le gore tata re lebile gompe a tla ba go boelela gone gore motshameko ya cup game ga e tshwane le league ke ene gore the tactics le ka ele gore manager game ka teng as a coach as a team go nna different ke mo le gore tabe re ntse re go lebile mo tsela gompe ko na friend Pero bone Wendell Rudolph abasala chichirisa ko morago Captain Johnson sala sirilesa ko morago Captain Mothusi Johnson ba ikisa JWANENG Galaxy mo go bone Thero Sitsile ke motshameko yo e leng gore ha o tlhoke kana ha o tlhoke jalo any encouragement ka bone motshameko o mara o re o tlilentweng ene o tlilo go elwa mahachi ke be re lebeletse ra o dira ka tselentseng jang ga mo go le go itsone Chichima Phoko Sechele ba mosela kgwele gate Emafana o tla ba strong tshameka mo go CCTV tse ditona ebe the referee a re motshameko phepa tswele pele poster la tlile kgwele tse re jalo ke le ka bona kele la ga masiku le gale mo go Gaucho rata go kano sa dinno Gaucho tshameketse mo go Hachi bona Johnson gape be go te tshameko ya phepa le gale a ba gana re ke tshabile a re hankita ke go letella o dira ka tselentseng tshalo wena Mothusi Salawa mana Mothusi Johnson go ka a tsenya loto go le botlhokonyana ba tlhalosa jalo gore ha re kitla re go letlela go ka dira jalo Johnson ya sengwe se ditse le gore ke setse ke se bona Frankie o buile ka tsone di emotions gone gore this is a game e leng gore we expect high tackles gone gore di nne teng this kind of emotions boiling over ke ditse le gore wa di sologela mo motshamekong wa gonna yana mme gona go bona gore the tempo is very high just inside 4 minutes go bontsha gone gore go santse rena le motshameko le gore re santse ra go lebella a go itsa gone gore sona ke gore yo henya yo lo ga le gore go gonna malekarra wa itsa gore santse gore go nne le mohenyi mo tsela go beke se le gore sona gore re se nnete gona mo go tenyaro ba go share di spoils go ntse re bona Gaucho Sisenye ke bona Hachi Thero Sitsile batala banna ba le batlhano a re bona Wendell a ba tlogela Hachi ka se ka tsenyang ka tsakgatelo thaba motsagole ga se ka tsenyang thaba motsagole ka tsakgatelo yo lene a bonela ga la ga go le lesha go tswa go slopeng sa Masitao ka morago gore go itsone Chichima Phoko ene nka le baka le lelele e le jalo the number 1 goalkeeper mo letlhakore la tlhapa sa Gaborone United a hudugela mo JWANENG Galaxy mme ba tsenya molaetsa ba the Reds ka go Masitao ka gore re kopale ka wana leo la ga thaba motsagole mme o iphitlhela jalo e le ene the number 1 goalkeeper gangwe le gape mo the Reds sengwe se ditse le gore o tshwana ke gore o se le mo ga Frankie se le gore go tshwana ke gore o se le mo ga dithobatsa tsa ka bobedi ke batho ba e leng gore di fullback tsa bone ke batho ba e leng gore ba la ka go phushetsa go dimonyana ba la ka gone go attack gone ntse o bona kolagano le ena la ka go raya go dimonyana a ile go go add di number into the attacking areas e sengwe se ditse le gore wa se solohela re buile a gone gore game hela yone ka bo yone wa itsa gone gore there is little margins for error ke se le gore ba tshwana ke gore thobatsa ba se itse le ba latedi le bona ba itsa gone gore yo bonyanra o ka iphitlhela la tlhagotse ke motshameko ba re tabentse re lebile gone gore wa gona re buile a gone gore the midfield e leng gore wa dithobatsa ka bobedi wa go ithela the battle gone ho o lebile ba tshameke ba le gore dithobatsa ka bobedi bana le lona no tlhalosa re ka di metshameko ya ba tshamekileng gore gangwe le gape ga gone sa dinno ga gone se dinno tse betsa dikalo-kalo mme ke mo ka tsamanga le bala jalo paka eo kana ka the 15 tsa January 2022 ha setlhopha sa Gaborone United ba tsere loeto ba lebile ka go JWANENG Galaxy go ba itileng ba tla ba se re bitla ra ka di tlhano go ele nngwe ba bisa setlhopha seo sa JWANENG Galaxy ka ngwago wa 2022 mme ke a dumela gore Galaxy le ba dileo ga le se le tsamaya le foli o na tlhalosa Rapontsho mo le gore ha sala ka tsena mo the Reds ga gakologele ba latlhegelwa ke motshameko against Galaxy ba romela JWANENG a ba tswa motsagole le gale e tla goroswa jalo ke Tibos Thabolina nyane ye mongwe wa ba tshepiwa mo le morago lone le setlhopha sa Galaxy ba ba neng ba ipeletsa ra ba Galaxy gore ba tlhaloganya gore ke ka gore motshameko o nothisiwa mo DINALEDI Academy bangwe ba bone ba latedi ba dumela gore ka lebaka la gore ga ba ise ba tsamaye ba bone phenyo fa gongwe ke selaga se se lasagantsweng ra se se ba beetsweng gore se tla se ba kape ba tla ba phuthe ba boela ko JWANENG ga re itse ra tse tsotlhe ke nnete mme fela kgwele ya dinao jaaka lebala la DINALEDI jana se tselentse le rebotse gore le ka dirisiwa go ka tshamekela ba tshwanetse ba tle ba tshameke kgwele mo go lone a re bone be go tenentse tsotse ko ntle wena Gaucho
dikgang di dintse Frankie ke kgang e leng gore ne le mo lelemeng la batho ka bontsi ba botsa ka kgang e gone gore wa e motshameko o ntseng yalo e leng gore ke wa maemo a go godimo wa e utsisiwa mo lebaleng le e leng gore go dumela gore le lenyane gore le ka amogela balatedi batho ba tlhalosa gone gore ga se gore ke di-supportera hela tsa di-team tsotlhe ka bobedi ba e leng gore ba ta go lebelela motshameko. Even supporters from other teams as well, they want to come through and watch, you know, the beautiful game between the two big teams. So ke ngwa jetse le gore ha o kitlo ngwe ga rena answer ya tsone mo nako ya gompieko mme ke kganyelo gore teng la bohelo ba le gone ha the Reds ba ne ba henya ka dilepedi go ile nngwe ba betsa setlhopha sa Matebele mo metshamekong ya league me Galaxy la bohelo ba le ha ba ne ba latlhagelwa against Masitaoka ka dilepedi go ile nngwe ke ka semo sentseng ka teng bana e buile jersey number 10 Messi Khamanyane mo setlhopheng sa ga Reponso Moloi gangwe le gape batshameki ba tswa mo injuring o itlhele kare ga se bone sentle ba se monate jaaka re ba tlwaetse re tla mmona ele ne matsatsi la gompieko e mo go lone ba tsamang ba motlhoka thata le ka leo la ga thata yone Khamanyane romela ko pele mo tswa gole ke a bo ke lebile sengwe ha for John gore ke na le you know the two goalkeepers o lebile go itsone phoko bo lebella mo tswa gore ke di goalkeeper tse no gore ba na le role e le gore ba tla ba e tshameke le gore re bitsa re the super keeper role me go jesa monate ra gone gore o lebile gore kgwele ya dinao it has evolved over time lebella the modern football e leng gore e teng o tshwana ke gone gore the goalkeeper a leke gore a nne part ya team wa gona o bona ba tshameka thata ka kgwele le ena le ka gore a nne part thata le ka gore a tshware dikgwele ke sengwe se di etse le gore wa se bona se e leng gore ra se tsuse medumo le mo mahatsing gone gore ke maotsiseng that kind of play Chichima tlhalositse gore ha kitla le ka go ka ira metla e sa tokagale mo sameko ya tsela gompieko ampere bona sesei patla sesei monna go tswa kwa Liberia o boela mo go CCTV tse di tona di camera GPMG mo thusi khupa ba ya go sesei gape o tla dira sheki pitsa banna ba le ba bedi sheki poster wa ya batla o etsetse mo go ene sleza tsotsi khaswane a ba mo tsela kgwele hachi ba mo itse mpo khaswane o tsela tola malema le lentle he has the ability to take a long shot go tswa kontle ga le box la di 18 ga go tsama go nna botlhokwa gore ba ka wana Galaxy ba ska ba tsama ba mo hasebaka a sa go karaga slaza tsotsi khaswane ya go lebella motshameko hela ka bona Frankie ha o lebella setlhopha sa Gaborone United ke dumela gore mo nako ya gompieko ba dumela gone gore it's almost over for bona gore ba ka leka gore ba leke go henya league o lebella setlhopha sa JWANENG Galaxy that just on the brink of clinching the title for the second consecutive time me o lebella gore setlhopha sa Gaborone United ba ka batla go itumela gone gore at least ba na le chance ya gore ba ne le silverware me chance ya teng ke ene me setlhopha sa JWANENG Galaxy ba batla go dira mo e leng gore ga ke itse gore ka nna kganya gore the unthinkable kana ka nna mo e leng gore o tabe le gore ha ke batlo le go dirisa loko la gone gore they are punching above their weights because go lebile the kind of squad e leng gore ba na le yone gone gore it's far much capable go motho a lebile gore ba na le chance ene ya gone gore ba dire history mo go bone gore ba leke go henya league ba henya le the Orange FA Cup so mo se di etse le gore se dirlo ke Gaborone United just recently yana ba henya you know a double Prebone Johnson Santsa bata phahla mothusi tshameka mo go sesei wala tile kgwele sheki latla kgwele sheki sesei tleberebele tsoro go dirang ra kopele kwa Attenja Tlhalefang wa itse gore o fetogile go nna ena motshepiwa ba se re kgwela re bone lebo CCTV tse di tona camera le boganditsile bona mothusi khupa ana santse ba diseko bra go le ga letla bua ka Messi Khamanyane Slaza Sotsi gape dispossessed by Terositsile Rudolf Tsosamatlo boneta bo ga bana le ba babedi mo go Tanda Igora o na le sesenyi a ba dira ka botlhale monna go tsaka go Zimbabwe. Yeah, they had a chance. Setlhopha sa Gaborone United
kgona go bona le kgane ba tsena ka teng into the 18th area kgona go bona gore ke batho ba e leng gore ne ba na le dinambara ne le kganyela gone gore decision making ya bone le ke gore e nne botoka but ke dingwe tse le gore rona go se ithala mo lebaleng ba stramile ra sekhutlo ba Jwaneng Galaxy ba tlamile sekhutlo para bone pelo ke ekolagano ya mo go thanela Msandami batla phatla Daniel gate Emma Johnson tla ba strong tshamekela mo go kolagano gape e ba sa ba le buka ele nngwe ba ipeletsa ba Gaborone United gore ga ba tshameka sentle mo go taxilo tlamelo ekolagano wa go dira ka tselentseng jang re ke tshabile o bitsa jalo Alfred Fela Pego ka buana ke ole ka bona la ga kolagano ba go tlhama kgwelera e le mo maemong a mantle setlhopha sa Galaxy ke bona jalo mo godimo ga kgwele tlamelo kolagano karata e sorolwana ya go tswala Repontsho Moloi ke yo Rudolf bana motshameko wa selebe go haserra go batla jalo maikutlo a ba katise a wetse tlase Repontsho Moloi yo hatoga jalo go nna yana wa ntlha go bona karata e sorolwana ba romela kgwele e telele e bokoa go tsama go Wendell Rudolf ya go bua ha ke re buile ha ka the emotions di simolla di ya go godimo go no go bona coach Pontsho Moloi ya tsena mo teng ga lebala mo e leng gore go thelele ga le tolo gore o ka dira yalo the last thing se leng gore go ka se bata ke gore ba iphitlhela a netswe red card e leng gore e ka nna mathata ka gore mo motshamekong o ntseng yana o tlhoka gone gore o bole mo touchline o le se coach o le ka gore o ne le dipara tsa go di instructions le ke gore o ba motivator ke yo ra Pontsho Moloi maikutlo ga sa tsa bela rra pale motsotso wa masome wa bo lesome le botlhano o bone jalo karate e sorolwana go tswa go gore ke tshabile a re bona Johnson o bitsa Msandami mothusi Johnson ba sala ba ipeletsa ba the money machine tshameko ene phepa go ya ka re ke tshabile gore a nne goal kick ya go itse ona Chichima Phoko fetoga jalo go nna goal kick a ke itse ra ke lebile ha modumelo go rotswa mo di crowding ke lebile a bona gore ba Gaborone United ke bona ba ile gore ka re motho ka re the loudest bona kwa go ke motshameko e le gore ke dumela gore ba batla go dira gore o nne uncomfortable for setlhopha sa Galaxy as much as they can ba lebile a bona gore ba kopanye le dikakapara tse e le gore ga ba ka bonya ka ne re tlhalosa ya go nna mathata Bone Masuku tshameka tsama go setšhele ba iketla ka yona Jwaneng Galaxy moagi na re lo bona yalo Mahachi le galo diswe ke the chairman ko morago Tshepo Maikano Moshebedi la tlile kgwedi Gaucho tshameka tsama go thelela Msandami santse ba bua le wena Jwaneng Galaxy ka Moshebedi ba romela kwa pele mo mahatleng a ga Hachistero Setsile ta dirang Hachi tiswe ke gora tota ta tenda romela mo go Wendell Rudolf ba tsenya tlhako ko morago ka mothusi Messi ga ngwana gape ba tlhalosa rra ba katise gore the first 15 minutes ba tla simolola jalo ba tlholana bokete gore setlhopha se tla se tshotseng ga ke itse ga o lebeletse le lebala la Dinaledi wena fa ya mlela gore a kgotsa gongwe le nna botlhabetsi mo batshameking ka bobedi ke a itse as for Galaxy ga o lebeletse lebala la bone le not much difference in terms of the size but as for Gaborone United ke setlhopha se e leng gore ga ngwana gape se tletse go tshamekela mo babaleng a ka reng a phutulogile go se nenenyana
ya go tsela yalo Frankie ke dumela go no gore stapa sa GABORONE sa JWANENG Galaxy rather ba itsa go no gore it's quite a challenge go taka kwano re buile ha go no gore the intensity ya game ya gompieko no ntse gona le questions tse dintse go no gore why gore motshameko o ta kwano le bile ha the intensity ya motshameko ka bone la go no gore obviously ke le go ra e solo hela me go lebela stop sa GABORONE se le gore no bua ka sone go no gore ba twaetse mabala ona ka teng a bulegile yalo ke khanyelo gore motho ka e botsa bone ba BFA go no gore why this kind of decision in a hella e dilo go no gore dithobatso tsa ka bobedi di tagone o bua wi tlhalo serra khotsa gongwe go tsamela go dumelana le ba ka go JWANENG gore a selo se selaga pere bone ba sameketse mo go Daniel Amsendami batla mochobedi la gale le boteng ko morago CCTV tse ditona sameketse mo go KSSA camera tse ditona slider tsotsi santsa le bolutu mphokgaswane pere bone GPMG Alfred Valapi solo fernele gona gore tlhapa sa GABORONE United o ka tsamantso le moga gore kana sa go tsamaya se tshwara kgela kgele tota le baka le le jana gona la tlhapa sa Galaxy mme fela tlhapa sa JWANENG Galaxy go le ba gantse le bone ba ntse ba tshwere kgele se bakanyana ba tshameka le Valapi o tshameketse mo go slider tsotsi sa matla poster o bone Sisei o na le moagi setšhele mta dirang Sisei monna go ka Liberia ka badisa ka botlhale ko morago moagi setšhele ya ke buile ha thata ka di fullback tsa ditlhopha tsotlhe ka bobedi go go bona Thusi Johnson Alfred Valapi ba la ka gore ba ya go dimonyana ha ba le in possession of the ball se mo se bitse lo ra se solela mo go bone bona gore they want to pile up the pressure mo stopensona sa JWANENG Galaxy bona gore ba le ke gore ba kreke ko morago santse ba bua le yona the Reds Galaxy santse ba le compact ko morago go ka adisa gore ba ska ba gore ga jalo go tshima go itsona phoko pere bone atatenda GPMG boela gape mo go ene Khora the chairman o romela ko pele No Man's Island rometse fela go sena ngo petentshe po maikano me garo lebella jalo ka hana di dira ka teng ga di kopane ditlhopha tse ka bobedi mo mererong ya league ka le mogatsana gore setlhopha sa GABORONE United mo metshameko e ka nna metlhano man ba ipona jalo diphenyo di le tharo me metshameko le mebedi e hela jalo ka maleka ba kile ba fenya jalo ka di le pedi go le fela ba kile ba fenya ka e lengwe go le fela ba kile ba fenya ka di le tlhano go e lengwe me di tshamekile maleka a le fela setlhopha tshamekile maleka a nno setlhopha ditlhopha ka bobedi yeah maybe la ho bua ka league Frank ka lebella gone gore mona kwa ya gompieko go lebella the points tally o lebella the goal conceded le the goal scored by both teams but la so ba sa JWANENG Galaxy le sona so ba sa GABORONE they scored the same number of goals this season ba no se ya 41 mo lebella so ba sa JWANENG Galaxy they've conceded only 13 goals so ba sa GABORONE they've conceded just 14 goals so once I gone gore e ke thoba tselo gore in terms of strength o toka bua gone gore mo di ala ka no le bile ha ka le gore ba no saka so ba sa GABORONE tsa lebella gore go rana metshameko e le gore go e dilo gore ba are bone danger e be go onside danger aba mo ga gola danger very dangerous go itsona tshima phoko JWANENG Galaxy wash ka ba sa paseo sa GABORONE United ko pele para striker go tsa mo go mola di khalefa yeah that's a striker's goal what a free goal lebella ka ro it's the power behind the ball ke se go se le gore ke tsakakala ke bua ka sone gone gore danger Thalefa he seems to be a revived player o lebile ka le gore na tshameka go system se ka teng mo a lebella go ataka go sobensa GABORONE United go le gore is banging goals week in week out ke se mo se ditse le gore GABORONE United kana the fan base ya GABORONE United ba ta itumela thata no ene o lebile ha gore ke lebile go no ka define margins gore a dithopa tsotlhe ka bobedi di kopanye di nna di harologangwa ke those goals those single goals le gore di tlhela di nna teng mme hela ha re itse ra go ra noetseng ya gona the difference between these two teams kana go ra tsetsa ra go bonano bana go itsona tshima phoko o ipotsa gore o iteilwe keng ba re danger
very dangerous mo go ene ka loto la molema aba mo kgakgetsa jalo ka loto la molema danger tlhalefam bana ne ke letsa go ka se bona ka motsamo iketileng ra nno ya ga danger tlhalefam o itse re golo go ntle tota molaodi mela ga le tshameko yone e tsweletse ha le setlhopha sa Galaxy ba itse re morebodi gore fa go na le ntwa e seng kana ka sepe netefatsa ke yo motho o etsa go the Reds ba itlhoma kwa pele ka e lengwe go lefela mme no ka solo fela the top man molaodi danger tlhalefam tshameko ya pela setlhopha sa security systems ba go araba ba reng setlhopha sa Galaxy Msandami o romela kgwele wa gana ko mara go tatenda gora paka jalo sekhutlo setlhopha sa JWANENG Galaxy ba tshwanela ke gore ba le go digela di-emotions tsa bone. They should keep their emotions in check. Ba tshwanela ke gore ba ge dikgwele tsa bone ga ke dumela gone gore no e nositsweng ga ena go ba affecta mo psychologically gone gore ba simolola go akanya gore this is a good ground and therefore gore ke jaaka go simologile gore ba tshwanela ke gore ba itse gone gore ba diga ba ikutlwa bona ba le ke go aga kgwele e nne yone Galaxy e leng gore ra itse gore motshameko o le ke go bulega go le go nya ba romela ba Galaxy ba ya ka ditlhogo ba ba rile ba batla jalo go kote kgakala lash ke redilwe a ba retelela ka selentseng jalo ga le ba iponna se sengwe gape sekhutlo sa JWANENG Galaxy ba go setlhoma gape Galaxy jaanong ka kwano ko bokone bophirima ba se ba ka Wendell Rudolph ba sa sele sekhutshwane bana re ke tshabile a ke itse molelo nna re lo tlogela tshameko e tswela pele referee go tswa mo sekhutlong se ne se tswa jalo ke Galaxy boammaaruri ke gore Msandami o thulile jalo the referee kana ba the referee and Msandami ba thulane ga ke itse mme hela Msandami was making the run jaaka ne ba tsaya short corner heletseng jalo a thulile the referee ke sone se ka reng se galefisa jalo ba JWANENG Galaxy ke a bona ke dumela gore tshwanela ke gore a torope bolo the referee ga ke itse gore ga lo ka tsona go diragetse mme gongwe ga o lebile kgwele ka nne e tswa ka teng ga ke itse rrago ke gongwe go bona se ke sa se boneng mme ke lebile ga one gore was it an offside position ke lebile ha just fraction offside according to my view hela kana ke bona ka teng gone gore ka re o dirile a run ba dirile the two GABORONE United players ka re ba dirile a run quite early ke sengwe se di tselo gore se ta tsa ba se modumo re ke se rampe re tlogela jalo miskhaile go kola gago go ntlo kgolo kgaso gore ba tle ba dissect sentle botoka go ka le motshamosana go lapeng gore a ne ba ntse ba tantabetse ba the Reds mme hela ba maru ba kgantse gone gore the goal stands the Reds ba go pele Galaxy ba lekisa jalo motshameko ba tsela ka kono mo go tlamelo Thabolina nyane play ka go moagise tshele tshameketse mo go Daniel Msandami Tisweke Johnson a re bona Daniel manna go tswa go Zimbabwe Daniel Msandami ratolla motho Msandami go di dikota Daniel they're gonna have to take shots setlhopha sa JWANENG Galaxy ke bona gore ke batho ba e leng gore ba leka go aga kgwele ba tsena mo teng ga box mme setlhopha sa GABORONE United are marking those spaces ba tshwanela ke gore ba dire botoka yaanong ba leke gore ba tseye dikgwele ba le ko ntle ba leke gore ga ba bonang teng di-space ba leke gore ba rage setlhopha sa JWANENG Galaxy or else ba go tshwarana le bothata go ga o lebala setlhopha sa GABORONE United ka e le gore bona ba leka go tshameka ka teng ba leka gone gore ba drawe the defensive line ba e gogele ga godimonyana so that ba leke go tshameka those long balls gone gore ba kgona go ba tshwara yalo gore ba leke gore ba batana nasa solo fela go tlelele gore o tla tsaya shot go tswa hale go itsone phoko mo go danger ke ka nna le puisano e khutshwane le ene pele ga motshameko o simologa tota ba ne ba tlile go dira jalo pitch inspection a tlhalosa gore tota gompieno ko maikella go hela jaaka any other goalkeeper tota gore o batla jalo go keepa clean sheet wa golwa ka sengwe le sengwe sa nang le sone mme go ka nosiwa jalo rra mo metsotsong ka nnang 20 ya karolwa ntlha motshameko and against his former club a ke se sa go mara se reng se but as the number one goalkeeper le mo le hatsela rona la Botswana ra ke dumela gore ke motshameki yo leng gore ka tlhaloganyo o rutetswe thata go le gontsi gore he has to always keep his head up go tsela ya loki re ka bua ka ene gore he's quite experienced
ke motshwara dino e leng gore re beile thata mo go ene, even the senior national team ba beile thata mo go ene gone gore a nne a leke gore a thuse stopper mme hela ke dilo bona slicer sorry re ntse o tlhalosa sengwe na le mogile mpho gore go itse nna so mo dikoteng a re lo mo tlhola ka loto la molema bona Johnson mothusi o bata phatlhana re lo bata tencha a ba bala mosabo ko morago leshkere dilo bana yana the reds ba kokota ba soka kokota go letlhakore la Stampa sa Galaxy motho ka tlhalosa re di hula mo melelwaneng ba romela bona tlhogo ya ga Messi go godimo ga dikota wa dilo sa raka tlhogo gangwe le gape Tatana Kamanyane me not this time. Yeah, we know his qualities, we know what he's capable, of doing. Rita on he's tried and tested. He's well proven. Over the seasons goes in all varieties. It's also Kamanyana re wile tata bona gore his absence mo sobenza burna tshone ka to bona gore se ba sa burna tsheta ga se gone go wela sente, but this time around la gongwe mo lebile go wa isa nne le that impact le gore go motho na isolate go motho ba dumela gone gore the training pitch ha ise go wa lebile le stamina le gone tsona ke gore se boe go mo le one injury go wa ise gole 100%. Mehela ha sa tsogile o itse gone gore o ka go nela selo gore balatedi ba ga United ba se itumela cooling break wena fire chesamlelo ke ba the Reds ke a gona go bona ba tlhagaletse ba Township Rollers ba teng ga gare ga ba Gaborone United ra ba popa ba letse ba bone go se go ntle mo tsatsing la maabane bosigo ba ne ba ntse diwantle ke Stampa sa Orapa United ka dino di le pedi go ile nngwe nnete tshwantse e Township Rollers ya metshameko e ka nna mebedi e meraro e fetileng ga se popa e barati ba yone ba itseng go no go ntshela lo lebella Stampa sone sa Township Rollers. I think di khandi buile thata go no gore ke batho ba ile gore ka ra ga ba I think the lead e le gore Stampa sa Galaxy da ba extend go godimo o gorela gore go tsa the momentum mo go bone the belief ya gone gore ba santse ba ka chase bo golela gore go go anyella the momentum ha o nyella go na le khanyone ya di injury le gore re morapedi o nna ntsa alla thata ka yone, so there are so many factors o lebile ha gone gore ke se ka tswa se dilo gone re se ba sa Township Rollers se be le gore ba ga ba khona gore ba henye mo tsitsila ba bane mehela ba letse ba la tota gore ne re ne chance ya bone gore ba leke gore ba henye ba leke gore ba e kopile a re bona danger o na le lash ke redilwe o tla dira moniswano molaodi wa laola go pele danger telefam pala mo go CCTV camera tse ditona tshameketse mo go slicer tsosi pala mo go camera tse ditona bana ikutla metse lebo a ba bola mo go GPMG bona lebo ditsile a ba tshamekela mo go slicer tsotsi ba bua ba belela sengwe ba the Reds la gale mo go Messi Khamanyane bona Sisei o toko ga dikota a Shaki Sisei ba ipeletsa ba Gaborone United gore khotsa gongwe mongwe o tlhapile ka kgwele in the 18 box me kgwele yone ya go hetoga go nna goal kick ya ga Chichima Phoko. Yeah, that's a very good intervention. Gona ha le Stampa sa Galaxy, they had to put their bodies on the line na ba itsa gone gore no go senyegile o lebella ka lo re se ba sa United ba se ba bona di space ka teng mehela. You've got to give credit to the defensive line, particularly ene ke redilo ka le gore bolokile kgwele ya le ka teng e ne le maswe tota no ya ke dumela gone gore mona kwa ya gompieko ha ba batla gore ba ka iphitlhela ba consider a second goal ba lebila gore se ba sa United ke se ba se le gore se nna se ba tsentse dinga bara tax Tiseko Marajo, the chairman, Velapi. Urita Fafatse, Alfred Velapi, Khobidu Ajalo, Kukelom Poloka Mochobedi. Yo Abanan Karte Sorwana Mochobedi, Kukelom Polokang. It's a Raurita Fafatsa Alfred Velapi, Kamotsamaika killing. Yeah, one hour. The follow through. Yeah. Ipan Najalo Karte Sorwana Mochobedi, Kutelom Polokang.
e le karata ya bobedi tota ba motshamekong ya gare Thabang ke Tshabile kgakologo la gore ya ntlha e ne bonela ke the coach Rapontsho Piro Moloi let's ba fentse mo tsatsing la maabane setlhopha sa Ndipente Kupe bona gone fa na dangerous very dangerous it's a dangerous tackle and now ka blame the referee whatever about the yellow card but we last of sa JWANENG Galaxy ba tshwana ke gore ba dige ba dirisa loka la go khokha moya ra tshwana ke gore ba ikete ha le gore ba santse ba batla go ha le ba santse ba dumela gore motshameko ba ka boa mo gone ke motshameko e leng gore 1-0 you know anything can happen me ba tshwana ke gore ba leke gore ba leke go you know the emotions should be checked ba lebella ha ba leke gore ba di be ha le gore di tshwana ke gore di neteng gore ba iphitlhele gore motshameko ba ka boela mo gone bona Tshimola thapele gape a go tlhalosiwa gore o dira jang wena le sego ke redilwe wa go mmisa re ke Tshabile gore sa dire jalo lesh sa dire jalo lo tola ga go hala siamela tshameko ga mmogo le isago ya ga Sheki Sesei very dangerous is very lucky go ka tswa fela sa bona karata e serolwa le sego ke redilwe ya ke dumela gore go ntse hela yalo because ha o lebella la ka ile gore ga gona go amana go pelene ke sengwe se di tselo re tshwana ke gore a se tumelelo gore because hanna kopanyele ene tsa go ale that tackle dumela gore ka benile straight red para bona Johnson romela kgwele a re bone Sheki toko ga dikota Sheki ke tsefaya ka rest pasa moya golele they find it easy to penetrate le batala JWANENG Galaxy ke lebeletse ha le sego ke ready le Thabolina nyane yo gangwala gape ka reng he's too far from le sego ke ready le ka le ga Tibos the captain dina nyane ke yona ganye ke nne ke bua ka yone Frankine ka bua gone gore le yone go uloela ka ene gore ne tsena ka etsene ka teng gonne go bona ka le gore sopa sa Gaborone United a sopa sa JWANENG Galaxy le ba le ka gore ba ye ha go dimonyana ba le bala gone gore sopa sa Gaborone United ba tswa le gore they can play you know long balls behind the defense so gone go mo hela ka bo gona tsona ke gore ba go lebelle hela thata ba remetse kgwele kwa ntle go ka letlela jalo the chairman Tshepo Maikano yo o ntseng fa fatshe Tshepo mo letlhakore la dikwata tsa ga Thaba Motswagole ke yo the chairman ever hardworking Iron Man Tshepo Maikano ya stopa sa Gaborone United ke dumela gone gore we hope gone gore ene Tshepo Maikano ha tswa le konte ke mo batho ene gore ba beile thata mo go ene o lebile ha gone gore this season tshamekile metshameko e mentsi ale that defensive line ana le ene you know center back pairing ena ga go le tatenna gora e leng gore ba bua ba ta go boela rra bona ba Gaborone United ono gore bona go bona gore eta sent la re itsa gone gore motshameko le go rona le ene tatenna gora ka motho le gore halela ha lo go mona a dira diphoso mme hela ke sengwe se ditse le gore rra se nna teng ka gore itsa gone gore he was only signed ka January ana ene tatenna gora gore ka se bentsha Gaborone United ke bela gone gore still you know trying to you know to adapt to local football ha ke se rra ke o Thabo Motswagole le ene o ile fa fatshe jaanong the goalkeeper morago ga Tshepo Maikano ya no go ha batse Thabo mo a ke se ba letile ba la tedira santse ba ipotsa ha go diragalang tshameko yone eme santse go tsamela jalo Motswagole me ke bona re ke Tshabile the referee o tshotsa karata e serolwana wena molelo mo satleng sa gago a o netse jalo Motswagole karata ga ke tsemela wa kwala rra go tswa leina la gamang a o lemogile sengwe ya le nna ke go mo le gore ke ntse ke go lebile bona Frank ke gone gore ke le mo gore go hale the referee o ka tswa ba ta gore a nele man that can me ke dumela gone gore ke ene Motswagole
ke sengwe se di tselo gore ke ntse ke se dibile ra gona ke bone gore go a go ta go nna yana go a lebega re e emetse jalo ena motswagole gore ba mo tlamele a eme ka dinao a tla mo kolobetse sentle re thabang ke tshabile mme motho wetso ha le gona kopa le itse gago itse jana gore re gone ha mo DINALEDI Academy kwa setlhopha sa GABORONE United the money machine ba amogetseng jalo setlhopha sa Galaxy mo mererong ya the FA Cup kana the Orange FA Cup tota season number 5 se ele the quarter final number 4 ya bohelo o ka senka jalo setlhopha se leng gore se ka tlatsa jalo tse tharo tse sentse di iponetse phatla re bua jalo ka setlhopha sa Traffic Football Club re bua jalo ka setlhopha sa UD Hawks re bua jalo ka setlhopha sa the Ostriches Orapo United me gona le GABORONE United ga mmogo le JWANENG Galaxy ba ba saletseng jalo ke phatla e lengwe hela mme gona go feta ga jana go a lebega gore the Reds ba se ba tsentse jalo o tlhako e lengwe mo phatleng yo ya bone mme fela santse go le gontsi mo santse rata go bona ka gore se ke karolo ya ntlha ya motshameko se sengwe le se sengwe se ka direga go ka ritela motshameko wa rona go gora go the 90th minute me jaaka re tlhalosa setlhopha sa UB Hawks mo tsatsing la maabane ka kwa the National Stadium ba letse ba tere jalo the Premier League side in Police 11 ba sebetsa ka nno e le nngwe go le fela late penalty e neng e le yone rana ke lebeletse motshameko e neng e le yone tota ba ya bela jalo setlhopha sone seo sa UB Hawks me ba khona go kano sa go tswa mathagong ya penalty me ba iponna jalo phatla ka go di semi-finaleng go ka go lemosa jalo gore indeed the Orange FA Cup mabala ke a ditoro ya go ntse hela lo setlhopha sa UB Hawks ya ka ntse o tlhalosa gore ba letse ba hentse maabane they've sent shock waves o lebile ha gone gore ke one setlhopha bona kwa gompieko e leng gore o kare you know the first division team le bela gone gore tlhopha tse le gore di setse mona kwa gompieko ke Premier League teams go mo hela ka bono go bolela gone gore tlhopha tsotlhe tse di teng mona kwa gompieko gone gore ha ile gore ba ka iphitlhela ba kopana le setlhopha sa UB Hawks ha se setlhopha se le gore se ka tsewa motho ke dumela gone gore go ba leng teng coach Alex Maleti o tla ba ntse a lebile motshameko ono gore wa go tsamayang o tla ba ntse a lebile gone gore opponent a go e latelang ya go nna mang a ba motlhaba ka serolwana re ke tshabile mo go motswagole a sama a dumela gore ke matlhala go ka dianako go tswa mo go thabo ke o monisi wa nno danger mola di tlhalefang e tshotse formo monnao petsa goal after goal tshesa monate ba GABORONE United Rudaf tshamekela go moagisi tshele go le letsatsi ra la ga gona sentere tsene mo dipakeng tsa serame tsatsi la gompieko go la utlwala sentle la betsa letsatsi ka kono mo DINALEDI a re bone Thibo touch tshameketse mo go tshobela motshobedi tso sa matlho bone tabogo ya ka Thanela Msendami yo di senko morago ke Mothusi Johnson ya sengwe se di tselo ke se lemogile mo stopeng sone sa GABORONE United o lebella you know the shape ya bone on and off the ball o lebella you know ebe ke go pola ka le gore na ba tsamaka teng ha ba henya stopa sa Township Rollers 2-0 just recently they were quite disciplined on of the ball o lebella le gompieko gape gone gore you know it's a similar trend ke bona gone gore ba le ka gore ba ya adopt ba tsamake ka yone stopa sa GABORONE United Shiki to sama fa Shiki pone danger tlhalefang a ba tsena mo monneng go morago le sego ke redilwe kana o mo ke tlotsera tshamekile kgwele ka la molema tshamekile monna ka la moja a ke bone botlhale ba mosameka morago referee re ke tshabile ha ke dumela bone sepo mo kgwele hela tsala go ntla ka lebala mme hela nga go netefaletsa gore le sego o mo jile ya o mo jile go e thamaletse a ke itse gone gore a lineman o kgonne go e bona sentle gore mme that was a serious foul serious tackle rather gona ha le gore ba jele magalarra kana di incident di diragala la thoko ga bone ha ba leng teng ba botsa jalo the lineman gore ha o bone se se diragalang tshaka ke redile a batla go ka go batsa molaodi tlhalefang jana ka bokete ba bokana tatlhelo ya go tswa ka bona the Reds tshameketse mo go shekise sebe go tlhalosa gore ga la tshameka bana ba galefile ba GABORONE United ba galefile
ba se motho ka tsosa modumo seng kana ka sepe ko manong a kopanda ka kwa ba tladitse ntle le pelelo epe me ba se motho ka gale fela ditshotso tse gongwe di tsawang a re bona ka motho mai ketileng gone fa go tlhaloso di jwala gore wana masuku ngobisitha ga ba tshameka sentle mo go posta Khaswane ya ba go tshwana ke gore ba di dirise stop tsa Bo United this dead ball situations go gore ba leke gore ba no se no ya bobedi le gore go ka tsa motshameko ya go ba thata gakala le stop sone sa JWANENG Galaxy ka gore le bela soba sa JWANENG Galaxy at this point in time wa bona gore ke batho ba ile gore e ka re ba tse di phoso gona ha morago ke batho ba ile gore ka re they get too early into challenges me ra go no go mo go ba hela go ba tsenya mo pressure ya gona gore that risk ya gona gore ba ka ipitala ba tsere di karata o bangaya le botala ga go chichima phoko mo godimo ga kgwele go eme Mothusi Johnson molemo motona chenche wa go dira ka tselentseng jambo takela banna ba le babedi la Galaxy a ba ka banana ya bobedi ha the Reds Johnson o tsa kgwele wa romela fella mo le boteng Khaswane Perbone on the break ka Daniel Msendami Tiseke Mothusi Johnson Msendami le Mothusi a re bona Daniel ba mo goga hate Emma Fana tla ba strong Emma Daniel Msendami o tla ba strong Danger GPMG Sameketsa mo go Messi Khamanyane ba buela le no Gaborone United buela mo Alfred Valapi Arbode Samekala mo Messi aba bona poster slider tsotsi in the 18 box Mpho Khaswane to sama tlo poster ga yo gotlhelele mo mosamekong kana mo karolo ya ntla mosamekong Mpho Khaswane ya ke ganyele gore ke lentse ke lebile a Frankie ona gore ke motho ka ra le bodutunyana o itsa ona wa ha tsogile ke motho le gore tshamisa soba tsa Bo United mo le gore se ka go tsitsa di dira ke buile thata Frankie Perbone e tsa jalo ke slicer Khaswane batla thuso Mpho e bara mo go Messi Khamanyane ke tsene ro tshwala sengwerra no ne se ke bua hela ka the shape ya stop tsa Bo United ne ke bua ka on and off the ball ke le gore khona go bona gore ke batho ba ile gore they quite chilled mo training ke dibela gona gore ba itse se le gore coach Bontsho Moloi go se ba wa se bata mo go mo bara ema ka dinao timela ga go forisitse Daniel Msendami ba Galaxy le bona ba simalla go ka nna le lentswe la bone la go ka go lisa jalo ka gore fere gore a re kopa thuso re thuseng re bolwa ke batho Johnson be go 3 minutes added gore karolo ntla mosameko ya kwa bokhutlong Mahachi Sheki Mohompo Johnson ha go sama gonna botlhokwa gore ba e kona konya ka ikuse ba tshware nna ke tapele the Reds a re bona Johnson o ralla batho heavy touch o ka letala lash o ka tsapele bona Msendami o romela mo go Gaucho touch la gale flaga nentse phapasela gore o tanta bese bona Thabang Sisini ya se mo se ditse le gore ke se le mo le Frankie
ke lebile ha batshameki ba stopa sa Johaneng Galaxy ke batho ba e leng gore re buile ha thata ka di-emotions ke batho ba e leng gore wa kgona go bona gone gore the emotions are getting into them wa bona gone gore ke batho ba e leng gore ano o maikutlo a ka ntse re bua gone gore a ile a godimo le lo sengwe se di tse le gore ba ka seke ba se batle gone gore ba you know ba iphitlhela ba le mo situation ya go nna yalo lebile ha gone gore there's still 45 minutes you know to play ha go e go nna motho go lebile a stopa sa GABORONE United gone gore you know they're making it difficult for them to penetrate them through ke tswa tse di tse le gore ba tswana ke gore ba e go di lebella even at half time gone gore ba ka leka gore ba dire dilo botoka yang ka gone gore re buile ha ka the defensive line ya bone le gore they get too early into challenges re buile ka the midfield le gore ka ra ha o iso function mo nako ya gompieko ha isi ba click into gear ya ka re itse stopa sa Johaneng Galaxy go tlhelele ra bona jaaka ba latla kgwele ka Wendell re tolwa ke Messi Khamanyane a ba ka ba tsenya sa bobedi pele ga ra go ikhutsa Messi Khamanyane o etsetse mo tseleng kana le ba re le ba semeka le Alfred Velapi le ba re le ba ya ka botlhale GABORONE United mo go Alfred Velapi le gale ba kgona go kgaola motsamao sebaka ke sa lona Johaneng Galaxy Gaucho Daniel Msendami Daniel ona le Johnson ba tla thuso motho ke tlotse motho a re bone Msendami Daniel Msendami Just wash abale kala kaya dinno Daniel Msendami what a goal. What a goal. That's what they needed, Stopa sa Johaneng Galaxy. They needed that kind of, you know, that moment of brilliance. E leng gore o tshwana ke gore motshameki mo lebale mongwe hela nne lone me hela ha wa ga matso gore be re bona motshameki o le gore wa mona bo nnepeng tsa go mo Msendami look at the move ka le gore o dirile ka teng o lebella ka le gore you know Johnson ona le kile go commita lebella ka le gore you know to pick a far post ka le gore o tsere a lebella the far post Msendami no chance whatsoever for Motswagole gona ha le ka le gore ona o e ragile ka teng no chance for Motswagole ra he took a knee to appreciate the beauty khotsa mo go Daniel Msendami na go sana gore o ka dira yang tota le ka le la ga Thabo Motswagole khotsa mo kgweleng ya ka Daniel Msendami o lembontle Daniel Msendami gore the tackle in mo Moses Johnson if it was any other player ke ba tlhopetse go afa fatshe mme he stood his ground a tsa kgwele a itse mo lotso la go la molema a ba kgona go ka bona the far post go ka busa Galaxy mo motshamekong ra me ka bontse jalo a ba tlhano sa reke tshabile gore bora motshameko wa rona o rothisa llethe yo kgatla letlho go ka leba ka rwa ntla motshameko e fela ka tselentseng jalo ndingane jalo ka no setlhopha no ya lotola molema la ga danger molaodi Khalefang yo ne jalo setlhopha sa GABORONE United monate morethetho wa nno ya ketapele go ka tsenya botlhoko mo monneng yo wa ga Morana Ramorebudi go itumedisa baratiba ba GABORONE United me ra Pontsho Moloi yo seng karate serolwana o galefile le ga jana Pontsho Moloi gore o galefiswe ke ga ke tlhaloganye Piro Moloi me fela no ya ga Daniel Msendami what a beauty go mo go Daniel Msendami go ka busa Galaxy mo monate mo motshamekong go isa jalo ditlhopha ka bobedi ko nako ya ka ikhutsa dingane ka nno setlhopha ba Galaxy they found their voice. Yeah, go ntse hela lo ke dumela gone gore the momentum mo ta bona le bone heading into recess ke sengwe se di tsona ba stokere re buile gone gore you need those kind of moments tse le gore di go henyetsa motshameko kana di go you know they bring you back into the game le bila Stopa sa Galaxy ne re bua gone gore ke batho ba le gore ka rena ba le flat ha Stopa sa GABORONE ba sana ba no sa mehela they needed you know that moment of magic le gore ba dule ka one Msendami ka lo go lebela ka le gore ona gona go etsa ka teng kgwele ele ke mo ba tseng ke lo ha bua ka experience bua ka eno gone gore the kind of experience le gore ona le yone ke le gore henyetsa Stopa sa Johaneng Galaxy metshameko ona le mo bona just recently ona le mo metshamekong ya le gore na le ka go Stopens a biditswe ka go the national team ya ka go Zimbabwe gone go tsogile medumo e mentsi ra le gore praises all over ba ipotsa gore how come a santsa a tshameka mo Botswana le gore ha ya ka kontle mela motshameko wa ke le gore o boela gone go le gore o simolotse teng at 1-1 Topatso ka bobedi they still have 45 minutes gone gore ba leke gore ba go henye into regulation time kana gongwe ba go ela ba o tsa ba o isa ka go di penalty mme ke sengwe se ditse le gore Topatso ka bobedi
maybe ba ka se ke ba batle gore motshameko o e gone ko they only have 45 minutes gone gore ba le ke gore ba hoenye wena Frank ke motshameko ra o montle yo tumelo ke gona gore tšaka re tlhoma matlhwana mo matlhaseding a karolo ntlha motshameko tumelo ke gona gore ra go tsama re solofela karolo ya bobedi e tlabeng re tsaletse e tlabeng kgatha thata go ka leba bona go tswa mo nonyone ya ga Danger we tsa kala mocha a buse mo go la molema a ba tima go itsona tshitshima phoko sebaka a hapanya jalo le ena go ka neela jalo the Reds no ya katapele Danger Thalefang very on form yeah re buile thata ka ene Danger Thalefang gone gore ke mongwe a batshameki ba gore go neela dinno the resuscitation a ga wa gore go sebenza ga Boro United ke eleng gore balatedi ba itumela gapetsa me so ba ka ntse o bona gone gore di chance ne ntse di goroga mo topeng tsotla ka obedi gone harra goneha Daniel Msindami aba dira selo gore hitsi weekend le balatedi ba sopa sa JWANENG Galaxy aba buisa mo motshameko they needed that kind of momentum they needed to throw themselves back into the game ba itsa gone gore they still have a chance 45 minutes to go they can still do it stopa sa JWANENG Galaxy a itse ba sa ga Boro United go mo bi motho ba lebella wana Afrika ka ile gore nna ba kgona gore ba nne le di chance tsa bone halela ka teng ke dumela gone gore ke motshameko ba itse gore ba le moledi go ntse jalo motho ya go tswa kwano mo Dinaledi Academy setlhopha sa Gaborone United 1 setlhopha sa JWANENG Galaxy 1 Miss K ga mo go le division 1 and 2 le wana kutlwano a go le bolela batswana gore la the first 45 lona lo bone ka talents insha We said it, that it's going to be the grass which will be suffering this afternoon. Mehala di tapaka bo bedi dia go ikutsa ka tseleng tsengelo elo 1 stopa sa Gaborone United elo 1 stopa sa JWANENG Galaxy. A beauty from Daniel Msandami. Give credit also to Malaudi Thalefang who has been scoring for Gaborone United left, right and center. I mean, it's a game where not so many opportunities are created. A game where so are the coaches. The yellow card that was given to Ponso is a proof of that. Yellow cards, there is indeed tackles are flying. They need to cool down a bit and display the beauty of football, which we know the two teams do. This was expected, Miss K. It's a cup game, and everyone knows that you blink, you're out of the competition, and that is something that we know about this kind of cup competition. You get punished, as we have seen in the two goals that we have seen. The consider, but also for me, I think if you look at the overall first half, it's a bit of a fairly balanced game, even though we've seen Gaborone United playing with a bit of dominance in some phases of the game. So for me, I think it's a half mutakaring but there is more that I think would come in the second half. We'll try to see how is it going to be improved by both teams in the second half. Right. Talking about the two teams and talking about the goals, we said it, 1 goal in this encounter. KK, it was Malaudi Thalefang who drew the first blood in this quarter-final. Let's look at that Gaborone United goal. Possibility of offside here and there. Let's have a look at it. Ball. Okay. Yeah, I think from Koisimologanting, you can see JWANENG Galaxy, they lose possession of the ball in a very dangerous area, and Halebella Mutusi Kupara Morele Lebuhan Ditsile, Bakonor Bafenebolo Mogo Terositile, then quickly one long ball they played behind the defense. Yes, JWANENG Galaxy, because they could see JWANENG Galaxy is stepping up because they knew that they were on attack. Never push the midfield alone. A beautiful floated ball. Let's talk about this. Offside or not? I want us to address that. My director, that pause, I really want that pause. Yeah. Was that an offside or not from Malaudi as well as Messi?
Yeah, and I think Engileri Boninye ke dumela gore re tla bona because this one doesn't clearly show the line gore ga lebella gore the last defender o ha kae, but it looks like Khamanyane o ne a le ko pele ga play when that ball was and he was kicked. going for the And ball. he was going for the ball, and you look at Danger Tlhalefang, he makes his run from deep. And then eventually ke ena tlang a khona gore here beautiful control, beautiful take ka right ga gagwe, then bolo e be khona gore monnele sentle gore a khone gore a hite with his left hand, with his left foot. Ke dumela gore tlhale ka gore re bone gape so that we can see gona ha le gore with a different angle. That's what I'm looking for from. You saw that? That's why I was saying the player that was offside from this, Engelere Bone, Messi Khamayane, who was going for the ball. Tlhalefang is onside. The unfortunate thing is the lineman should have picked that the player that was going for the ball first was Messi Khamayane. Like we were saying, he was offside as the ball was played. But Tlhalefang is coming in from a bit deep, and how Lebella, there's a player that is running Kagwa. There's a player that is running or it's putting both players at this moment onside. But if you reverse it a bit, you will see that Messi Saladu was way ahead of all these other guys. But before then, it was Messi Khamayane, who one would say was offside in that moment. So for me, Tlhalefang was onside, but if they could have picked it earlier, it would have been flagged offside because Khamayane was ahead of going for the ball as well, which one would say was also disturbing other players from going for the same ball. So if it was going to be flagged, it was going to be flagged for Khamayane rather than for Molaudi Tlhalefang. They didn't flag it. A goal for Gaborone United, but it should be an area of concern for Maranarama Rebudi and his side, looking at the partnership as well as Lesotho Kerele, which I spoke about. Here and there, they do crack, they leave, the gaps in between them, and it's something they need to address. Yeah, it's worrisome to see two players running in between your two center backs. They should try and address her. Let's be a bit more closer, be a bit more compact. And it also goes back to the midfield. You can see where they lost possession of the ball. And from the point where Mutusu Kupe and Lebakhanditile actually won that ball, there was so much room where it was between Hannibal the defense as JWANENG Galaxy, which for me, you see, they're too far apart, those two defenders. They're too far apart to have two players running in between. It makes it difficult now for Bonogora intercept the ball and actually at least disturb Molaudi Tlhalefang catch that ball cleanly. Right. And then, towards the end of our first half, concentration time in which coaches, they always talk about it. You need to concentrate. Couple of minutes before recess. Man, Daniel Msandami, that tackle, Mutusi Johnson, if it was any other player, but give him credit that from this incident, JWANENG Galaxy, they won the ball. One thing that I think we should also address, they're not really working for them. Wendell, Taban Sisini, Taban, Daniel Msandami, I mean, the Daniel Msandami show, look at that. Raza, well beaten, beautiful goal. He stood no chance, the goalkeeper there, and I think if you watched, Msandami on the ball much of the time, right from that side, he has tried this, I think, twice in this game, and the third one is the one that eventually, got into the back of it. And I did talk about him. If he plays according to his strength in this game, he's going to be one player on the side of JWANENG Galaxy. He might be the difference. Every now and then when he's, on song and all, always provides either create chances for the likes of Sisinye and other attackers, went all the way. or even get goals for his team. And I think for this moment, I think for the biggest mistake that was made was by Mutusu Johnson trying to put in a tackle in that moment, because he was going a bit away from Engelele, or one would say a shot from, but now when you tackle, you are giving him ample of space. Look at the fact that after
going through Johnson. He manages to control the ball and put it to his left, and eventually a killer to the far post, and it's a goal. Yeah, di thapaka bobedi di le go ikhutsa jalo e le gore ke 1-1 ka ko DINALEDI. We won the winner. The most important thing is that we are going to get a winner this afternoon. What are you expecting from the two sides, KK, quickly going into the last 45? Yeah, I think you look at Gaborone United, they were very solid in the midfield, but I think they were missing Mpho Khaswani, Nasimo Motshamekong, Monaco Nyenzi, looking at the fact that Muthusi Johnson, at least they're pinning him back. So he should be that player in that midfield. In that midfield, JWANENG Galaxy, he needs to step up. Yeah, he needs to step up, but also you look at the fact that there isn't much action that is going on in the middle of the park, except for a few moments where we've seen Gaborone United going through the corridor. Because you look at Khaswan, he's not in the game today, and that's the one player many times could be playing in and around that area. But right now, you see Cooper much of the time. You are seeing, Lebogang Ditsile much of the time in the and trying to influence the game from that area of the pitch. So if there's anything, it's for JWANENG Galaxy altogether to pull themselves all together to be able to influence the game because with Kutlala Mpoloka, like I said, there isn't much action. I think the one player was Abonale altogether came in that middle of the park. So there's so much that can happen in the middle, but I don't think so far for that area of the game. Halibela jalo di thapaka bobedi gore banka tsa bone di eme ka tselentse jang thapa sa Gaborone United bana le okeditse semela Albert Nyamutsaka Phesimo re bana jalo le thabang khuduga ka le bophiri umphile Ramoagi polokong kalola thaba mo oketse ga mo le Ronel Manyanga ke ka haeleng gore banka ya bone ye eme ka teng ha lebella ya ga morana Ramorebudi ena le karabo ga le bale Dr David Mpokhomo Fortunate Tulare bana le gift moyo Gilbert Barutu teng bana jalo le Martin Daka Mkolisi Mkhonto ke haeleng gore banka ya bone ye eme ka teng. If they were to make changes, KK, who is changing who? I think on the side of JWANENG Galaxy, Melton mentioned it, Masuku. We haven't seen much of him on that midfield area, and you can see now more Gaborone United they are very dominant because Kutlala Mpoloka now he's forced to even make reckless tackles and because now he's alone, it makes it a bit more difficult for him someone who's close by to quickly assist him. Right, let's now rejoin Frankie Boy Matsumo alongside Fire as they are giving us the last 45 minutes commentary of the encounter between Gaborone United and JWANENG Galaxy. Yeah, motshameko wa the Orange FA Cup season number 5 e di quarter final Gaborone United ba ile kona ka ikutsa ba tshwara no ya katapele ka loto la gamala di tlhalefang me ya re hela re bile gore re tla ko the halftime break Neo Rebone Jalo Tanelam Sandami with a beauty of a goal Busejalo Stapasa Galaxy Momosameko Hokadira Jalo 1-1 Mechano Level. The two coaches Batobuabar and Ponso Moloyo and Gorwil go the dressing room Holebele Mokatisi was among Halifile Ponso Mehaler Maranarabo Rebudi Unsa Supajalo. Okanatswara his school hela jaka o moitse gangwe le gape mo motshameko tsela go mpeo go spenda nako e ntsi thata a ntse mo stilong sa ga Morena Ramorebudi me Pontsho Moloi hela jaka o moitse ra gangwe le gape o eme ka dinao tle ba rebeletse gore jaanong in the second 45 minutes di a go tsa madira ka tseleng tsenje tlhapa ka bobedi en Gaborone United ga mo go ja le tlhapa sa JWANENG Galaxy Gaborone United ya ka re boletse ba tshameka jalo ba pere malo mo seu yona le bohibidu a tlhapa sa JWANENG Galaxy ba pere jalo mala o montsho lone onale bohibidu ka tseleng tsenjala fa ya mlelo the second 45 minutes mo motshameko ya the Orange FA Cup di ka palana dintsi jana ra go thaganya di penalty sa rona sa ka fela go tsoma ba ka tsinka bobedi from the halftime break king. Ya ke dumela gone gore bakatisi botlhe ba nnile le nako gore ba buele le batshameki ba bone o lebella ha coach Morena Ramorebudi ke dumela gone gore ta ba ka tswa buile le batshameki ba gone gore ba dirile diphoso me ba khone gore ba boele mo motshameko ba newe quite flat ya ka ntse re tlhalosa gone gore so ba sa bona tene ka re sa ba dominate ba gone gore ba nne le chance tse dintsi go eta bone me la stop sa Gaborone United ke dumela gone gore Pontsho Moloi ya ka ntse re tlhalosa gone gore will be quite disappointed for even considered just towards
just towards half-time break ke dumela yalo just on the cusp of half-time gone gore ba khone gore ba consider me la ke dumela gone ya ka Frank ya ka netse re tlhalosa gone gore tota ke kganya gone gore ba simolle are bona danger tsameka tsa mo slaza tsotsi feta go thoko ga dikota mphogaswane ba simolla go nna bone ba ntla go ka botsa dipotso the money machine ba botsa dipotso jalo go tsame go mphogaswane yo bona nkgele ya go feta fela go thoko ga dikota a tsega go itsona chichima phoko ke dumela gone gore the second 45 ke le gore ditlhopha tsotsa ka bobedi ba itsa gone gore there is no margin for error ba itsa gone gore ke motshameko ene ntse re tlhalosa gone gore ke kgatso yo ba isandra go tabara la gore o phuta seleng sa go wa tsa mawemela season e tang gone gore a le ke gore a itekele so ba sa buruna tshela ba ka bata gore ba tswe in just early on in the quarter final stage o lebile a gone gore the defending champions so ba sa JWANENG Galaxy bone ba ka bata gore at least maybe ba le ke go advance a bit further into the semi-finals and maybe hope to crash into the finals ke sengwe se ditso rata bene ntse re se dibile bona slaza tsosi ga le fela hela mo go chichima go itsone phoko le tsere bona matsila ma bane re kana mo usigo ma bane setlhapa se sengwa sa ko moepong ba ntshetsa ko ntle setlhapa sa toropo kgolo GABORONE in township rollers memo se sela gompie ko JWANENG Galaxy le bone ba mekamekana jalo le engwe ya toropo kgolo en GABORONE United Wendell Rudolph patla thuso e bana mo go motshobedi pala mo go masuku bona hachi ba iketa ka kgwele setlhapa sa Galaxy Edina yani ke se bona faya ke lebeletsa ha dibanka tsa ditlhopha ka bobedi wa lebella banka ya setlhopha sa JWANENG Galaxy Ramore Bodi o ka bitsa mang tateo ke bona ha go na le ekipa gift moyo ya mongwe wa batshameki ba eneng gore ha tsogile sentle ekipa o ka go direla tiro go tlala ka diatla ke bona ha creativity ya Gilbert Baruti le ene o ka mmilesa mo lebaleng go ka tla go tswa setlhopha sa go thuso a kitse ke batshameki ba le babedi ba eleng gore ke dumela gore tla re ha motshameko ntse o tsamaya mongwe wa bone re bone jalo the coach a mmiletse mo lebaleng Mr. Baso ha dzo tlhalosa wana Frank o lebela setlhopha sa JWANENG Galaxy they have the right profile of ammunition mo benching ya bona lebela batshameki ba eleng gore they can come into the game and have an impact mo gono lebela batshameki ya ka ntse tlhalosa o ya ka batshameki ya tshwana le bo gift moyo batshameki ya tshwana le bona bo Chikomo lefe ke batshameki ba eleng gore ha o ba tsenya o itse gone gore jaanong simola go bolotsa ditlhaselo le bile ha Gilbert Baruti le ene a ka ntse mo tlhalosa gone gore ke batshameki ba eleng gore ha o mo tsenya game ya change go dependa gone gore as a coach o ba tenya do you still want to go out kana maybe you want to sit back and maybe just take the game to the penalty shootout ke se le gore tabere ntse re se dibile me o lebela sopa sone sa GABORONE United wena Frank o lebela batshameki ba eleng gore gape le bona Albert Jamutsaka ba batshameki ba eleng gore o divide the fan base ya GABORONE United ra gone gore is he the right man to lead the Lions ha le gore gongwe danger ka ipitala go ngwane le injury kana di suspension ke khanyele gore ba ntse ba mehela I think o didimaditse di critics tsa gagwe just last week ha nna no sa no bo lebella batshameki ba of course bo Karabo Phiri a go thola o mmoka Ramachong bona gore ke bangwe batshameki ba le gore wa itse gore gona go tshamekisa setlhopha sa GABORONE United in that midfield so ke dumela gona gore the two coaches ba ta ba ntse ba lebile gona gore what do we do maybe in the latter stages of the game do we bring in this so and so player gona gore maybe a le ke gore a nnele a different dimension ke sengwe se ditse gore tabere ntse re lebile Frank gona gore ba go dirang but so far so good for the for both teams ha ke dumela gona gore gona le pressure e kalo re bila gona gore gona ana santse le 1-1 gate sa tshamekeng jalo wa ipelesa molaodi tlhalefang gore o tsere kgwele sentle me o santsa di tlhafafatse mo tshwebe di kutlelong polokang na dumela gore o tsere kgwele sentle mo go ene molaodi danger tlhalefang bona ka motshameko tlileng gone fa
ba tlhalosa gore a re kita re go letlelela gore e nne jalo wena Danger. Messi batla phatla Messi ba mo sela kgwele wala mo go spanna ana a pele hela ga referee mo visitor Masuku tsena ka shaka tse pedi ra bona jalo karete e sorolwana. ke buile Frankie gono gore setlhopha sa JWANENG Galaxy ga gona le sengwe se gore ba tshwanela ke gore ba se lebelele thata ke yone this lebella ka le gore I mean to me it wasn't necessary o lebella gono gore mphogaso rona santse le khakala thata le gono gore a ka le ka go advance into the area tsa setlhopha sa JWANENG Galaxy ke ganyela go mo gaela go le ka gore o shift the ball mo go ene o entse it wasn't unnecessary ke tsengwe tse di tse le gore di go tsenya mo pressureng gono gore o le ka go direng gantele e nna di force substitutions le gore di a dirwa ke the coaching staff. Was there any intentions of playing the ball to tantele pele lwepe pero bona ka ocho tsenya kgwele mo go jale msinda metsentse le telele gale go ka letella jalo motsogo le go ka baka tshireletso mo go yone go tswa mo distribution 1-on-1 ya ga go itsone Chichima Popo go bona jalo ene Thabang ka ocho se senye Velapi Messi Batam Pokaswane diswekele se go kere dile ara o polotse motlholesh seno se go nna le ditšhaka rra tse di simolotseng go ka isupega wa tlhalosa lesh gore nna ke tshamekile kgwele ga ke itse the referee go tla simolola go ela tlhoko the intent ya dithekele tsa makawana mo lebaleng go ka leka go hema sema a re bone ka motshameko ketileng go nefa ke ngwadi tsentseng ke bua ka tsone ke ntse ke tla tswalla ke bua ka tsone Frankie wa lebella batshameki ba setlhopha sone sa JWANENG Galaxy the skating on a thin ice ya gona gore ba iphitlhele gore ba tsebanelwa those red cards tse e leng gore di ka direla setlhopha sa bone mathata le go heta o lebile gona gore sa GABORONE United they've dominated them for large parts of the first half mme hala ga ba bato gore ba ka iphitlhela ba boetse go no gape. ke lebeletse ha Messi khamanyane yo ntse re tlhalosa ka ena gore o na le metshameko e ka nna mebedi a tswa fela mo khobalong tota mme ha o lebeletse ka tshameko wa gagwe ke a dumela gore mo nakong e sa fediseng pelo the next 10 minutes to 15 minutes re pontsho molo e ka nna mongwe wa batshameki ba leng gore o ka mmiletsa ko ntle Messi khamanyane simola ko marago ko lesh ke redilwe Sechele a re bone moagi romela ko pele mo seleng ga tshedela Msendami a re bone Msendami tsena ka le boxela di 18 Daniel a ba ikhala the chairman ko morago Tshepa Maikano Sekhutlho JWANENG Galaxy gona go bona gona gore the space le gore o senetse ke Johnson a boele gore wala ka gore a se dirise Daniel Msendami ra itse gona gore is very quick ha sa tsana ka morago ga defensive line ke sengwe se di tsoro ka se dira gore gore a le ke gore a create those scoring opportunities mme hela gona hale ke batla go tago ke suspecta gona gore o na batla gore mongwe a le ke go icommita so that go nne le some sort of a penalty ona e batla rra mo utletse botlhale ko morago le bota ba etsa le khutshonyane mo go ene Msendami o boela mo go kolagano go kotenya kgakala batla Wendell Rudolph ya ba retelela JWANENG Galaxy se se tsansagile jalo go tswa ko mabaleng a ikatiso mme se ba retelela jalo go ka nna goal kick mo tsagole ga ke itse gore ke lebile setlhopha sa JWANENG Galaxy ka re ke lemoga gore the tempo is quite high o lebile ka e leng gore ba le ka go tshameka teng second half ga ke itse gore a ke kganya gone gore maybe during team talk e nile kganya gone gore we are going to be a second half team gongwe ba lebile gore setlhopha sa GABORONE United setlhopha se e leng gore gongwe bisa a puncha in the second half ke sengwe se ditse gore ke keletsa go itse thata maybe from the coach gone gore ene mme o bona yang ke gongwe ka re ke team e leng gore e simolola go phika in the second half ka gore ga o lebelela even the kind of the shape up the discipline e leng gore e nna teng on and off the ball la gongwe di-tackle gongwe ke ntse ke tsamaya ke ntse ke bua ka tsone kgona go bona setlhopha sa JWANENG Galaxy gone gore ba lekile go improve from the first half. ba romela ko pele ko Sheki yo di sweng ke moagi Sechele a ba rwala kgwele ko ntle moagi Sechele Johnson mo go Cooper Khaswane
poster ba tla phatla o boela mo go Sheki Sesei romela kgwele Sheki o kotenya kgakana re lo batla Messi kgamanyane tla khona go ka somarela pele ga tsela ko ntle be e be go tenne tatlhelo ya lona a JWANENG Galaxy gotlhelele ga ana motshameko o montle thata ya kgamanyane mo sa sela gompieko Wendell para banatana Msandami ko Pascal kala sa Johnson romela ko pele Chichima Otsile a ba khona go ka ja go itsone phoko gona go e bona setlhopha sa Gaborone United yona Frankie ha ba move ba se ba ya kopele they move in a block ba le ka gone gore ba leke go keepa shape ba itsa gone gore ha o ka thubega ba sa le gore ba ka kgona go emisa setlhopha sa JWANENG Galaxy Johnson o ya ko pele Simona go dila tlhasta ba sa Gaborone United ba dila tlhapa le bonolo ha go sala mo karolo ya ntlha matshameko e neng ba ya tshameka ba khona go ka rua dikgwele ne ba simona go ka dila tlha jaanong the Reds Chichima Perbone Wendell Rudolph tsalo khele ke GPMG sameketse mo go fela P Messi khamanyane GPMG e be fengwa ke Masuku sameketse mo go Wendell Rudolph batla dira sa basa Galaxy boela mo gele Wendell tsala pele ke kolagano bona Hachi e be go deflection and sekutlo ene jalo sekutlo ba ipeletsa ba Gaborone United gore kgwele o sentsene goal kick ke o Thero Sitsile mosamiki wa pele setlhopha sone se sa Gaborone United ya gona go bona gore ke buile ha ka the intent ya setlhopha sa Galaxy gona go bona the high turnovers le gore ba leka gore ba di batle ba leka gona gore ba improve the ball retention ya bone ke sengwe se di tsela gore ke ntse ke se dibile mo sebakeng sa gompieno gona gore e ka re now they're starting to come out they're starting to be better wa go saele and insinya Gaucho Thabang Sisinyi wa romela Thabang mo koteng e gaufi ba tlhatlhola mo isole gale Wendell Rudolph maiteko a go feta soletse go toko ga kota sala gale file mo tsagole gale feta jalo le batala ga gore khotsa go ngale iri tiro sentle tsamaya re go be mo dinako motho etse gore ha sala simologa ka paka ya 2018-2019 the Orange FA Cup ne di tsamaya di golagana chance go yang bana makgaola kgang a tsone setlhopha sa Orapa United ke bone ba ntla go ka efenya ga bane ba betsa jalo setlhopha sa Township Rollers ka dile tharo go lefela me Gaborone United mo season number 2 bane ba etsa ka dile tharo go lefela la masita oka me re bone jalo season number 3 ene sentse re ke be tsore jalo tota eka 2020-2021 ene ska ya nna teng tota mme re bone ka season number 4 Gaborone United ba fenya jalo ka dile pedi go elengwe ya security systems me ra bona gape mo pakeng e sengwe ka feta ya tota mo season number 4 GU ba fenya ka elengwe go lefela
ga mo season number 3 ba ne ba fenya ka le pedi go ile ngwe ya security systems me jana le mo season number 5 ba batla jalo go ka e fenya le kgetho la boraro ba tlhomaganya the Reds me setlhopha sa Galaxy go feta ga jana santse ba meka-mekane ka nno e le nngwe setlhopha le bone bao ba Gaborone United. Ke redilwe samekala mo go Gaucho iphitlhelang a simolola go ka ditsa jaanong ko teng yana Gaucho Sesenyi samekala mo go setšhele moagi maago batla Gaucho boela mo go moagi o tsentse kgwelentsi tsentse e le ntse Sesenyi ke tshwale ba gara the intensity ya motshameko ka rile ha tla senyana ha sala ka rola bedi ya motshameko ya simologa ya go ntse halala mme ebile gongwe o lebella thata yone setlhopha sa Gaborone United ba ene gore kare the pace go tasenyana mo go bone le setlhopha sa Galaxy. I think you've got to give them credit ka ene gore ba kare ba le ka gore ba nne le momentum ba le ka go recharge ke sengwe se bitse le gore wa salemoga mo go bone pero bone ya go shakise sei tiswe ke moagi setšheleng ta banna ba sale simologa motshameko o simologa mme moagi o fenya kgwele o e fenya tsamago Daniel Sandami monisi wa nno ya Galaxy Motšhobedi o rebetse mo godimo ga kgwele GPMG danger tsa ba ipotsa ra gore are they playing it safe jaanong mme ga o re o lebelela nako santse go le gontsi tota mo santse re tla go bona in terms of the time ga e tsamayang teng fa mme solofelo ke gone gore e ka re mongwe batla jalo go ka ratela o mongwe ba leka jalo go ka batla jalo di-counter attacks mme hela jaaka ka gore ba ntlha motshameko ene e simologa the first 15 minutes ne ka re ke ditlhopha gote di santse di checkana mašetla mme re bone motshameko o simolola go phuthuloga jaanong after the 15th minute go ya ko pele a se ke se re se bona le mokoro ya bedi ya motshameko mme re galempe re bone mo godimo ga kgwele ke Messi Kgamanyane CCTV le boditsile Tatenda o ile ko pele Gora go ntse o tlhalosa wena Frankie ka gone gore thopatshotse ka bobedi ke batho ba e leng gore ka re ba tshameka with a bit of caution ha ba se ba le ka gore ba theke ha ba le ka go aga dikgole tsa bone understandably so le bile a gone gore this is a crucial time re bile a gone gore the last 45 minutes o tshwanela ke gone gore o lebelele in-game decisions sana gore di leke gore di improve o itse gone gore o ka latlhegola ke motshameko e le gore o tla nna thata mo go wena mme a o lebelela setlhopha sone sa Galaxy o a go bontsha gone gore ba simolola gone gore ba dire diphetogo re itse gone gore ene mo control ga mmogo le Gilbert Baruti ba go tsena mo motshameko ke dumela gore go mo wa bona gone gore o batla go tsaya the midfield o le ka gone gore o santse o dumela gore santse a ka henya motshameko re ra mo reburi inside 90 minutes. Tatenda Messi Kgamanyane ba ya ko pele ko go denja mola di tlhalefang di soke Thabolina nyane a re bone we sala mo go mpho Khaswane Slaza tsotsi a ba kanya ga bedi mpho patla motho a ba re motho Sekhupa ba sireletsa ko morago le sego ke redilwe bona Daniel Msendami o etsala mo tseleng ga Gaucho Sesenyi a re bone Gaucho Thabang Sesenyi wa the block go tswa mo go Tatenda like a defender na tlhoka go ka dira jalo Tatenda haneng Galaxy ba me ka dinao go ka bona nno ya bobedi Msendami Bita Johnson o rwele motho referee ntsha mo dilong Johnson o rwala wa bobedi referee ba re hanka ke ka go tokana makgatha a mabedi mothusi Johnson a te go tokele gabedi Johnson ya gona go bona the temper se le gore di mo motshamekong wa na Frankie emotions are boiling
mela gona go bona rra gono gore re buile ha gono gore all teams ba go itse gore the last minutes sa second half ke tsone tse gore tshwana ke gore ba le ke gore ba le ke go keep motshameko within reach or else e tla be naganya gone gore wa pheka re buile rra ke kgatso this is the Orange FA Cup ga wa khama le gore go bona go nna yana rra ga bolebella le the profile ya motshameko hela ka bone the two teams gone gore ke thoba Mehela Johnson wa hale ke khanyela ya gore ona ya tsala gore I committee Mehela a di tla lebella da rane le gore ne dira ke soko sone sa the Galaxy bolo le gore ne tswa mo go msenda email gore na isamkela go sising ke dumela gone gore at times as a player just be selfish ke lebile gone gore gora obviously na sa khathala mo go ene ke dumela gore ke ithetse ka re gongwe Taben sising wa go le ka gore a go raga maybe ka outboot kana le ke gore a raga ka left eye to the far post la gale ba tlhomile kgwele ra go tswa mo phosong e dirileng jwale ke ene Johnson tsotsa ke Gaucho Sisinye o roma kgwele Gaucho thathala ko morago Seki ba ya ko pele Galaxy tula ka ditlhogo bana le shkere dilwe ba terela kgwele mo tsagole ana bana karata Wendell Rudolph bana karata Wendell Rudolph yellow card number 3 for JWANENG Galaxy karang khabone kutelo mpolokang khammo go jalo le Masuku me ba dira jalo di phetogo sa Galaxy ba go gala kontle le ka bana la Masuku tsana jalo Gilbert Baruti tata ba tsenya jalo ba go jalo le ene Wendell Rudolph go ka tsenya jalo Mkhonto kitra tshameko ya ga Masuku ga mmogo le Wendell jaaka ba go gala kontle ka metsotso ene the coach ya ba tshepile ka yone go ntse hela lo ke tlhalusa gone gore lebela di sabotse le gore coach Ramrebudi wa di dira ke motho e leng gore he pays attention to small detail ke dumela gone gore wa itse gore wa itse gone gore o tshwana ke gore a le ke go gamatsa gona midfielding gore so ba sa burna se ba se ka bana le di chance it's always advisable to bring in a pair of fresh legs gone gore ba le ke gore ba control motshameko botoka mme ke so se le gore wa se dira gone gore maybe gape a le ke gore advance into the attacking areas a le ke gore a cause a bit of threat a le ke gore maybe a ka bona no before 90 minutes before the end of 90 fetoga jalo rra go nna mokatisi wa ntlha go ka dira diphetogo re morana Ramrebudi tsentse mo lebaleng jaanong Kolisi Mkhonto tsentse mo lebaleng Gilbert Baruti yo mo godimo ga kgwele Gilbert re buile ka the creativity ya gagwe o romela kgwele na le o batla tlhogo jalo ya ga Kolisi the two pairing e tswang jalo kontle ba le ka jalo go ka combine go batla jalo Galaxy no ya go ka etela pele ya gona go bona gone gore ba tswa mo ba ntse ba neelwa di instructions from coach ya bone Ramrebudi a boela gone gore o expecta mo go bone mme ke dumela gone gore ha ke itse ra le gane re tatse re ntse re bona gore a be ba ta dira sone se le gore gongwe ba se tsenyeditswe ra mo lebaleng ba go tlama kgwele the Reds kampo Gaswane ba go dira Anslizer o romela kgwele straight to the goalkeeper e boko wampho pero bonento ile gape de Msindeme ga mogole mo Thusi Johnson ba dira ka botswapelo Johnson tshameka mo go GPMG Sheki GPMG gakolo go le motho etse tare ha motshameko ya bokhutlong
e be re bona jalo kgogo e tlebeng e tlhalosa gore ke tsefe tse nne tse e leng gore di tlebe di setse ga mmogo le gore o fe o tle ba tsaya ofe lona ba UB Hawks ke a itse gore le letile sentle ga mmogo le ba the Ostriches Orapa United ga mmogo jalo le ba Traffic Football Club o nthipe dikupe le letile sentle go ka bona gore ke sefe se tlhopha gare ga tse pedi tse ba batleng banna ba bone jaanong go ka feleletsa tlhopha tse tlebeng di leba ka go di-semifinaleng tsa the season 5 Orange FA Cup. Pero bone danger a ba kgona go ka tsa kgwele le gale ba motlhalosetsa jalo gore ne ntse tse kontle bona Thabolina nyane a ene jalo sekhutlo sa Gaborone United ana jalo sekhutlo sa Gaborone United gakologelwa motho etse gore di ka fetsa ka maleka re se tlhopha jana ga ora nako ya extra time re thamalala ka gangwe fela go thego ya di-penalty go ka batla jalo mofenyi. ke buile Frankie gone gore mo diemong tsone the dead ball situations ditho ba tshwanela ke gore ba leke go di dirisa wa go side in senior poster wa romela kgwele tlhatlhola ka tlhogo Hachi Velapi GPMG Gora Johnson batla motho bona mahatla ga Velapi ba tlhatlhola ko morago Galaxy bona poster go godimo ga dikota go godimo mpho. You can only understand olibile a gone gore they had it mo tsogong a bone stopa sa Gaborone United mehela just saw the cusp of half time they blew it mehela ke bona gore le bona ba go dira diphetogo ba loka gore ba tsenye khuduga ke ba ile gore ba mmakanya stopa sa Gaborone United go no gore a ka tsena mo lebale ke go tsele gore ba se rita ba rentse lebile go no gore stopa sa Gaborone United gore ba le ka go responda ka tsela entseng ya o lebile ha go no gore ka re motshameko gompie go ha no ka bua go no gore it's fairly balanced o lebile ha go no gore thopa se ka bedi ba gone gore ba nne le those attacking moments feta ka batho sheki Sisei pero bone a ba romela kgwele mo go GPMG motho se khupa deflection se khutlo Gaborone United good play go tswa mo go sheki Sisei yeah good play go no go bona le tackle selo gore they were flying past tseno gore ne le motho a ka re ne le dangerous mehela a gona gore a dira le ditšhaka tsele tse le gore ne di kopolotswe a gona gore a lebelle monna ga go a passa ene khupa le gore unfortunately that ball was deflected over the bar ka bonya re simolola go atumela mo metsotsong ya dikgobalo e ba tle ba tlhalosa jaanong ba re concentration time ba tlemele sekhutlo the Reds ba se romela mo koteng e gaufi feta gare ga bana le gale Johnson o tla se boloka romela into the 18 tšaka tlhogo ko morago Mkhonto bona Velapi le gale Daniel Msendami o bone kgwele 3 against 1 Msendami patapata Daniel tsosa matlho o bone Gaucho Sisinyi tla dirang Gaucho boela mo go Hatch Pero Setsile tiswe ke motho se khupa Mkhonto Skilo tshameketse ka komona thoko ka kwa batla jala ka bona kana na tshamekele ko la gano ba ipona jalo se khutlo sta pasa Galaxy end to end motho ka thalo sa jalo go a lebega jana gore the last 15 minutes tlhopa ka obedi di ba ba tanno jano ya go ka fenya motshameko ya go ntse hela lo kena go e leng gore ya no concentration ya ka ntse thalo sa Frankie go no re tlhoka tse ka obedi di tsona ke gore ba itse ya no go no gore ga gona ha le gore ga tswana ke gore o dire phoso teng o tswana ke go no gore o le ke gore o ipakanye from go morago go a kopedi pero bone Zgilo Baruti wa go tsa en insinya a ba ka garola the rest di pelo wa romela Zgilo se se telle mo go keredilwe le shikhatala bobedi ga ye gope bona ke tendela Msendami o roka motho Daniel patapata Daniel wa bobedi ewe
ipeletsa le bo gore ba motshameka sentle ra bona ka motshameko iketlileng ngwana ha Daniel Msendami ba mo tlhalosetsa gore o ka se tseye kgwelotso go morago ha go ntse jalo it's a foul mo go Mpokgaswane Gaucho apela ga referee ba re ama fana ka Bastrop ba Galaxy ba ipeletsa phele wala mo go Skilo Baruti batla motho Skilo sala mo go Hachi Tharo Sitsile a ba ka ja sengwe Galaxy batla motho a re bone le ga le chairman o teng go morago Skilo sengwe se dilo tse le gore ke a sele mo ga Frankie gone gore kgona go bona Setsile e leng gore ntse a tshameka thata e ka re o deep ya gare kgona go mmona gore yaanong yes assumed his role e leng gore o tshameka in the wide areas ke se e leng gore wa se bona mo nakong ya gompieko gone go moogela ke dumela gone gore kgone go dira ke gone gore the introduction ya ga Mkhonto le ya ga Mkhonto ga mmogo le Gilbert Baruti ba tshameka ka the midfield ka ditara le 3 mo midfield ga mmogo le Kutlwano Mpolokang ba lebega responsible ile no batla go dira ja ga ra phetogo ye mo go yone ba agogelang jalo kontle Sheki Sisei monna go tswa ko Liberia me ba senya moteng Thabang Endi Khuduga gorogile mo lebale ra Thabang Khuduga o gorogile Frankie ke dumela gone gore seba se tsa Gaborone se ka ntse re bua ba batayelo le bona ba batayelo the response gone gore ba se ka ba lathegolwa ke motshameko they will rather go to the penalty shootout gona le gore go maybe ba o lathegele mo nako ya gompieko mme hela kganyene ntse ke e bua bona Frankie gone o lebella seba sa JWANENG Galaxy ka e leng gore o lebella that midfield is quite difficult for GU to penetrate one thing for sure lebella the midfield le gore ba tsenye ka gore ba tshameka ka masuku ga mmogo le Mpolokang ga gare gone go mo go tlogela di space mo gore la gore Setsile o force gore a dropele mo midfield gone gore ne the midfield 3 ba bolaya the wide areas me yaanong se le gore ba se dirile ke gone gore ba tsentse motho ka bua gone gore natural midfielders ba le gore ba tsena straight ga gare in the heart of the midfield o bua yalo ka Mpolokang o bua yalo ka Gilbert Baruti ga bogole Mkhonto ba le gore they've stabilized the Galaxy midfield ke sengwe se ditse le gore ne ke ipotsa gante le gone gore coach Ramorubi o na le ka go ora e badila in the first half ka gore go le diphata tse dintsi ya lebella Thero Setsile le gore na sa kgone gore a tshameke the two positions a tsona ke gore a thuse gape ka go in the wide area sa ga ratelo ga Messi o ntsa jalo danger a gate Oscar tla phutika matlhowa wana malaodi tlhalefang palami motsotso bo masoma bongwe tata motsotso masoma robedi le motso Sansele 1 Setlhopha sa Gaborone United no ya ga malaodi danger tlhalefang e tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko Sansele 1 JWANENG Galaxy e tsene jalo ka loto o la ga Daniel Msendami bantse ba tshameka ba ka banna ba le lesome tota Setlhopha sa Gaborone United ka lebaka la gore Lebo Ditsile a re bonele ga Msendami bona Daniel ba tla nna go ya bobedi Daniel a ba tsala mo go Skilo Baruti le gale Gaucho santse a tshwere kgwele Gaucho bola mo go Skilo ba batla go ka feta le motshameko in the 90 minutes Setlhopha sa Galaxy tlhatlhola ko morago ka Andy tshameka mo go Slazer la tla kgwele mpho tswa jalo ke Skilo romela into the 18 box tatenda o teng ko morago Konto Sandami bitse phuta ga bana ba le bararo kwala mo go Gilbert Baruti romela into the 18 box o tsogolo o dule ebe go tlhola sa gore ga ba tshameka sentle mo go motsogole wena Thabang Sisinyi
ya gona go bona ne le botlhokonyana gona ga le Frankie ya ka ntse gonna go bona ka le gore diragetse ka temela go ngwa go lebelela stopa sa JWANENG Galaxy ka le gore the ball retention has improved a lot re ke buile ha ka the midfield gona gore the midfield 3 yano wa ga mkhonto o kutwana o mpoloka ga mo Gilbert Barut khone go tsa stabela se stopa sa JWANENG Galaxy ke sengwe sa ditseno gore wa solela mo stopa sa JWANENG Galaxy me ke dumela gone gore the last few minutes ke le gore ba go ba le ka gore ba bate no ke le gore go mo ibe ka hela ba henya motshameko mo gone me re tla be re ntse re lebile Frankie gone gore ba go dirang because you know at this point in time the super hala tota gore stopa sa JWANENG Galaxy they've taken over the midfield maybe it seems like lone la ka ntse bona kgwele le ra ka le gore ne go raka te ya ke dumela gone gore motsogole gona sa gore ke le mo kgweleng o ka nako mehela ke ka ntse o bonya ra gore o sa o tswaro tlhokana le ne the medical attention gone gore ba le ke go bona gore me bothata e ka tswa the injury go ngwe ka tswa le ba go matlamela mme se bakara ba se bone ba katise gore ba ka isa ditaelo mantswe mahoko a le mabedi a le mararo mo basameking ke bona jalo marana ra morebodi o biditse jalo tlamelo kwa lagano go ka mahatela ditaelo ga ile Gaborone United ba Emerson le bona go ka batla go dira jalo phetogo ke bona le kawana la ga Albert Nyamutsaka yo ipangaetsang go ka a tsena mo motshameko mo stepeng sa ga Reponso Moloi ke o Pontsho Moloi tsentse phuthya go rra le Steven Maposa go ka leka go tla jalo ka the plan ya go ka fetela go di semifinaleng yeah e leng gore wa itse le gore it won't be an easy one o tshwana ke gore a heta ka stopa sa JWANENG Galaxy se no gore le bone wala gone gore they are trying to regroup, they are trying to play better, you know, compared to how they played in the first half. And you know, it does seem like things are starting to, you know, to take shape for stopa sa JWANENG Galaxy. Me hela ta khanyena gone gore ba go dira jang with just under 6 minutes you know, remaining plus additional time ke le gore ta be re ntse re lebile gone gore motshameko wa go wa la ontsea ke ra go eno gore ka ntse re bua gone gore you wouldn't falter any other side, you know, for staying deep or maybe, you know, preferring to be conservative for the last part of the game because this is the crucial time, as we say. ba mo go tse kontle Messi Khamanyane ba tsentse mo lebaleng jalo Albert Nyamutsaka ba Gaborone United o emele sa ka dinao Thabo Motsogole go ka tswalla le motshameko ke la botsa ra motshameko wa bona against Township Plus wa league a se bantse ba tshwara ke tapele Khalifila botsa khapetsa kapetsa a botsa go bankeng ya bone gore go setse metsotso e le kae motshameko o ne ke na le division 1 and 2 go gone ra ba ra bua gore ba batla go ka di dira metla ya gagwe mme a se ka re swabisa ra simola go ka thembola ka kgwele le ka bona le bona ga Thabo Motsogole pero bone sala mo CCTV motho lo tsa tshaka hape la ga re fitse gape a itse ke go letella jalo wena kutela mpolokang starts out enna jalo kotlhao against Galaxy khotsa mo go kutela mpolokang yo tshwereng karate e sorolana kutela mpolokang sameketsa mo go Andy Johnson romela kgwele mo le boxong ya mo lebela dithopa tsotle ka obedi wena Frankie go se go ya ka kothagong ya di-penalty o ka bona gone gore dithopa tse leng gore ba kile ba utlwa victory e leng gore ne goroga ka bona kgwele kana that was a chance for Thabang Khuduga go tswa go bankeng go ka bona Ramuroi no ya ka tapele ya moretelela Andy Khuduga santse ba tlhasa the rest thula ka tlhogo morago Galaxy penalty ya mela before ke tsana go no hora that was a chance in a million, clear cut chance e re ke dumela gore Thabang Khuduga o ka ba dirile botoka hela thata pero bone Andy too ambitious
ke ne ke ke sona se re ponsomolo ya se motseditseng sa ke dumele ya hona thoka botho eno gore ka bua gone gore mona kwa gompieko you need a match winner le gore o ka goroga ba dikile ba le gore ba tsoma benching gone gore ba go henyetse motshameko mme ala sengwe se ditse le gore ka bua ka sone bona Frankie a re bone ra 2 against 2 a ba tsala mo slida tsotsi a ba tsoma dikoteng ka botlhale go itsona Chichima Phoko ba ne ba tshwamotse Gaborone United le morago la Galaxy ba batlile ba ka tipampeng GPMG CCTV lebo o bone tabo ya ga khuduga Andy first touch isiame tshamekela mo go slida tsotsi pero bone mpho khaswane ba mafafatse gate ema mpho tla ba strong tshameko ene tswalla pele ba ya kopela ba batla mahatla Sisinyi GPMG Mothusi Kupa Patapata Maru zero pele Samekela mo gaucho e be go tlalosa gore no mo goga wena GPMG sa gore mo agi setšhele sa tsemetsotso jalo o le mongwe le sephatlo gore re bona gore wa tlaleleso ya go nna ile kae go tsama go o the referee ga mo the fourth official Ramagogwe le motho a bua Frankie ono gore o lebile ha ono gore sengwe se se ntseng ke setse thoko ra o lebela the right back positions mo Botswana lebela gore ke batho ba ile gore ka re na le se go thata o lebile ha moagi setšhele o lebela ha o lebella ha Velapi o lebella ha motsholetsi Sikele o tshameki ba bantsi ba rena ba ile go ka bua ka bona ba ile gore mo seasoneng ye motho ka bua gone gore at the top of their form. Hachi rala mola gare Hachi tshameka le gaucha le Hachi a ba ron Samson Damela gale Johnson o ba dile motsamao tshameka le Andy Khuduga patla thuso Andy a go motho o sala mo slida tsotsi bala mo GPMG re palame wa bo 90 motsotso te be re lebeletse gore atleletse go nna kae a ra go bona thago e nngwe ya di-penalty ba le ba le gone ga Gaborone United ba na sa security systems ba ne ba kgawana ka thago ya di-penalty ba ne ba fenya ka di le thataro go tsa tlhano rra mo thago ya bofelo e ne tswa ke mothusi Kupa ne thusa kgaruru gore a e tlile mola ne ke le gone fa netefatso ke gone gore e ne le kgwele e noleng e tlile mola go ka neela jalo setlhopha sa Diretse sebaka sa go ipona jaanong ba dira tse 16 tse di setse ke yo 5 minutes yo ditlhopha di mo fiwang ka bobedi gore ga gona le ope yo sa batleng go kwa thagong ya di-penalty o ka nosa mo go yone metsotso e go ka iponna phatla go di-semifinalseng bona Velapi ba ikisa Diretse tshamekela mo go slida tsotsi re buile ha Frankie gone gore ditlhopha tshotsa ka bobedi ke batho ba ile gore of recent ba kile ba taster victory via penalty shootout o lebela setlhopha sa JWANENG Galaxy tse le gore o lebela setlhopha sa JWANENG Galaxy tse le gore na ba henya one of the giants mo Sub-Sahara o bua ka setlhopha sa Orlando Pirates ha ba henya ka ko South Africa ka go via penalty shootout o lebela setlhopha sa Gaborone United na ba henya setlhopha sa security systems just a fortnight ago so gona go tlhaloganya gone gore ke ditlhopha tse leng gore ba itse gone gore o tshwana ke gore o bo ipaakantshe thata o simolola the subway pero bone ba tshwepeletsa go itsone wa sireletsa santse le mo go Andy ba bata Diretse ka gora save hands ya go itsone Chichima Phoko the master tactician ba ta ba bua le Gaborone United gore lebile a gone gore bontsho mo le go bona gore wa go dira seno gore o se direla against security systems le gore wa go tsenya the goalkeeper semelamela gore a tsamaye go nna ene le gore wa go thiba di-penalty ke ngwa phetogo e tsemeng re tsamaya re solofetse go ka e bona rra ya ga semelamela for motswagole mme gape ke bona le ene nkalo langwe e leng gore gangwe le gape o ne a tsena gone fa ka security systems
ha mosameko se tsontse go le o lebile go ka fela gore go tsa gongwe go tsa thago ya penalty Nkalolang bala piwa kolomaka tula ka tlhoga motšhobedi tla ratolola ke Daniel Msandami ba mo ketola ko tlase tlo tsa batsentse kgaruru ra Daniel Msandami ya go tlotsa berekile thata ga go gagamatse gore be le gore ke ene le gore o noseditse setlhopha sa Galaxy jaaka no bua ra phetogo ele gape Thabo Motswagole out in comes Semelamela ya ke motho e le gore Motswagole ga nke a dumela gore tshwanetse gore a latswe motho ya lora mme gompieko ke wa le sengwe sa se bua ra ke itse gore a ke itse rra ke buile thata ka ene bone gore a go mo training o ka tswa sa supe thata gore o tshwanela ke gore a thibe di-penalty ke go buile ga bone gore ga se tsare go sementsha masitaoka a thiba di-penalty tsa setlhopha sa BDF 11 tsotlhe rra ga ba henya ka ga setlhopha sa masitaoka ba henya setlhopha sa BDF 11 via penalty shootout mme go bala gore go na le sengwe se e leng gore mokatise rra ga se kgotshwalele ka ene Aritz a ba ka ba garola dipelo Galaxy morago ga diphetogo tseo tsa gore go tle go bankanyediwa jalo thago ya di-penalty a re bone Sgilo o romela kgwele le ga lemphogasano teng go ka disa se zeletswe ke motsotso le sephatlho gore re ko thagong ya di-penalty ba romela Galaxy Johnson o teng ko morago ba ka tatlhelo jaanong ya Jwaneng Galaxy mme re disetseng tse wele santse le 1 Gaborone United 1 Galaxy Daniel Msandami ba tla thusoga go motho o e bana jalo mo go Sgilo baruti Sgilo tshamekela mo go tšhobela motšhobedi kutlwelong polokang Mkhonto ratologa Mkhonto ka loto la molema e bokoa robala mo godimo ga yone Semelamela gore nako e nne ntse ke tloge re ko thago ya di-penalty Nkalolang a re bone Tshitshima o dule a ba ja go itsone phoko one last chance for Galaxy Msandami Gilbert tšhobela motšhobedi ba latlhile kgwele kwa ka the Reds go lebega wena fa ya molela gore ra go bona thago ya di-penalty o ka kgaoganya ditlhopha tse pedi tse ntle le pelelepe ya go bonala gore go ntse yalo wena Frank ke dumela gore mo nako e re leng mo gone ke referees optional time tota go e ba yalo ra gore ga o re wa lebelela gone gore motshameko o susule one ra ke ganyela gone gore go iwe the penalty shootout le gore setlhopha sa Gaborone United for the second consecutive time mo the Orange FA Cup this season ba tshwanela ke gore ba ye di-penalty gore ba bone gore ba dira yang e bere go nna jalo a ba eletsa kgetho la ntlha la bobedi la boraro re ke thabile go ka tlhalosa jalo gore borra re bone go lekane mo metsotsong e 19 le ngangane ka nno setlhopha mme jaanong ke gone gore jaanong re go ka tshereganya ka thago ya di-penalty bona go itsone Tshitshima phokora o tere tabogo e telele o tsametse go di-dressing roomong go itsone phoko a ke itse gore a se ke se se letlelesegang ka gore go ya ka thulaganyo ya kgwele ya dinao motshameko ga iso fedi o ntse lalo motshameko ga o iso la ke tshwara ke ngwa tse le gore bata ba di lebelele the referee kana gompieko go focus hela e mo goreng ba tshwanela ke gore ba tshwanela gore di-player ba leke go ipaakanya gore ba
ba tsene mo the penalty shootout ke sengwe se di tse le gore ka ipotsa thata ka sone gone gore gore ka tswana ile go ire a ona ile go change di-glove kana ona ile go ireng ke potso e le gore wa ipotsa rra a re itse rra go ka itse ene Chichima Phoko gore ka ko the dressing room na ile go ka dira ka tsela e ntseng jang me motewetso ke sone se seemo sa the season 5 Orange FA Cup, the quarter final between Gaborone United and JWANENG Galaxy tse di hetsang ka nno setlhopha nno ya ga Denya Tlhalefanye tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko no ya ga Daniela Msendami e tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko ga balatedi santse ba eme go ka bona gore gate mmu a sekara wa go sekamela ntlhang efe ya go ntse hela yalo ke nako e leng gore botho ka bua gone gore this is a crucial time wana Frank o lebile ha gone gore the penalty shootout ya re tsara re bua gone gore it's a lotto ke leng gore you go to take a gamble ha o le team gone gore me ke se mo so di tselo gore ra bona re ntse re se dibile ra gone gore wa go ta go dira ga leng wa lebela bontsho moloi gone gore mme ha ke tsora motho ka dirisa gore le se go le rone le lone mo mosamekong wa samaka le stop sa security systems ha ba henya via penalty shootout e leng gore they had to substitute a goalkeeper ene motswagole for semela go ta bereka gompiko kana go pala ke se le gore ta berentse re se bona gone gore a jembole ya go tswela ntse e berekana ke rano ne ngwe tsama o ntse o ipeletsa gore kgotsa gongwe Danger Molao Tlhalefang o na ntse a tantabetse ke itse gore ba ikutlwa go a ntsa eme ka tsela e ntseng jalo gore gongwe the Reds ba gorile jalo ka offside ya ke santse ke nne fully convinced mo go lenyele Frank ka gone gore ha o ka lebella e ka re we are only seeing one angle e leng gore go motho ha a lebile ka yone hela gongwe he was fraction offside in my opinion anyway from the way I saw it ke ka le gore me that goal ke le gore just on the cusp of half time ke le gore ne restore parity ha go iwa gona ka go half time break Daniel Msendami ha go aga matsera gore go tsogile di khantse di ntsi tsa gone gore ha ba dumele gore ya ka contract go eta we wela end of this season para mota sa ena contract go sobeng sa JWANENG Galaxy kana ke ganya gone gore e tsiwe ya gone gore wa la le mo tseleng ka go Africa bo Gonzalo Rame ke go netefaletsa ha motho etse gore go itswane Phoko sa nne re se bua ka ene go ka tabogela ka go di dressing room ha referee a letsana kana gagwe go ka tlhalosa gore 90 minutes o etse ra go thagwa ya di penalty ba mmonetse jalo karata e serolwana tsa kana re tlhalosa gore motshameko ga iso fele wa go fela gala mara go thagwa ya di penalty mme ka jalo go itswane Phoko o bone jalo karata e serolwana me seemo ke sone se mo DINALEDI Academy ra go thagwa ya di penalty ke le ka botsa potso maloba gore a re ka patela sa go ka tsamaya re dikolo ga re boela batshameki kgapetsa le fifila re itlhela a rena le dipone fa ya chesamlelo tse leng gore di ka re tsfola go itlhela re bona mo fenyi ya ke le barra ke ile ka le bathata ke go tsana mo lebaleng ga ke sebe ke di bone ra ke ngwa mabaka eleng gore ga re go rotsa moganya gore wa motshameko na o tshwana ke gore o tle kwano o no sa ka go National Stadium ka gore ko obviously una le backup ya tsone di lights mme hela ke di khantseno gore ra o ka squeeze until go ngo botsa ba ene gore ke bona ba tsamaisi ba the Orange FA Cup be ene gore the custodian ritsa gone gore ke yone Botswana Football Association ya ka ntse re tlhalotsa ra gone gore ke na go ene gore thata for both teams gone gore ba tswana ke gore ya no ba itse gore motshameko ba la ka gore ba o henye they're gonna have to do it the hard way unfortunately for both teams mongwe no tshwana ke gore a tswa la tlhagetso mo tsena gompiko para ya go nna the defending champions kana ya go nna the current Premier League local leaders ke ga nyelo re ta berentse re di bile bana Frank tlhapa ka bobedi ba tsere thapelo ya bone e khutshwanyana go ka lopara masedi gore a nne le bone mo nakong enzima motho ka tlhalosa jalo ba eme ba latedi di drinks tsa bone tse ba tlileng ka tsone ga gope yo batlang go ka ntsha matlo a gagwe mo ditiragalong tsa lebala mme the two captains in Mothusi Johnson ga mo go le Thabo Leinanyane le bone ba tsa jalo tikoloso ya ledi le tumalano le bo referee gore thago ya di penalty di a go tselo le tlhakore le fa le ba Galaxy ba dumela gore bone ha tsela kanana ke la bone ba tla gore ga go le ba thubegile ka koma ba opela ba the Reds ga ba ipone tsapa le bone ka mokgontseng jalo ba thubegile ka koma ba a jaya bone koma mme go a lebega gore
di tlabe di ntse di tseelwa gape ka ga koteng yone ele e ka ga bokoni bophirima ya lebala lone le la Dinaledi Academy ke go itse ona Chichima Phoko, the former Gaborone United goalkeeper. Tshotsa karata e sorolana ya ka ntse re tlhalositse mme gangwe le gape o ne se diragalela mo tsagole go itse one Phoko se tlhaloganya botoka gangwe le gape ne re ga go tsena thago ya di-penalty pele ga motshameko o ka fela ba mo gwagela ko ntle ba tsenya jalo semelamela. Yeah, ke go le dinao ra o tsela ke gore o itse gore go na le ba leng gore wa ba tshepa o kana mo tshepile when it comes to penalty shootout. Maybe the whole it calls for the number one goalkeeper to try by all means, to get better in terms of saving the penalties. I want to go rale ke go rai annele chance ya go re ha go dirwa ha mo katisa akanya ba akanya gore nya me ka sekeke mo ntse tsakone bana ba motsenya against security systems ya kana o tlhalosa semelamela, and indeed a batla ka tshireletso e neng ba e tlhoka Gaborone United le Repontsho Moloi a o tla kgona go ka dira jalo gape mo sebakeng sa go ka ntshetsa JWANENG Galaxy kontle tlhomile matlho a rona go ka leba gakologala motho ya ditlhopha ka bobedi ba letlela jalo go ka tsa thago di le 5 setlhopha se sengwe le se sengwe mme ga ba ba di nusitse tsotlhe kana ba di misitse tsotlhe re ntse re tswalla fela go itlhalla mongwe a misa mongwe a nusitse ke gone ka jalo motshameko o tlebeng o ka kaiwa ha o fedile mme ga le re ba tla tswalla ka go nosa ba nosa kana o mongwe a misa jaaka re ntse re tlhalosa re tlo go tswalla hela ka mokgontseng jalo go itlhelleng re batla ene yo e leng gore o kgonne go ka fenya morago ga dithago tse di-penalty tse di lekanang ka palo go ka batla setlhopha sa bona jaanong se se yang ka ko di-semifinalseng go a lebega gore Gaborone United ya go nna bone ba ntlha go ka tsaya the sport kick ke bona jana matlho a ka nthare ba roma leka ona lele la monisi wa no the striker in danger Molaodi Khalefang wa go lebaganya matlho a gagwe le go itsone Chichima Phoko gape kgetho la bobedi o ka bona dikota tsa ka Chichima kana go itsone Phoko o ithutile sengwe sa ka itlhatswa leina ka sone go tswa mo go Molaodi Khalefang. Pero bone danger against Chichima ba go dira ka tserentseng ja Molaodi a re bone danger a ba mo gagola Molaodi Khalefang go ka no sa ya ntlha ya Gaborone United. Ya se le gore o se dirile ra ha no sa nno le gore ona anela setlhopha sa Gaborone United a lead mo motshamekong, power behind the ball. It does seem gore ke yone the motor wa gagwe gore he always wants to put the power behind the ball. Cool as you like, no chance for Huizone Phoko. Ba botsa ba Galaxy gore re roma mang Gaucho Sisinya ba re ke teng ba romile the striker in danger Molaodi Khalefang le nanthomeng jaaka motshameka pele wa lona wa gore ga Gaucho Sisinye wa go lebaganya matlho le semelamela yo e leng gore when it comes to penalty jaaka re tlhalosa wa tshepagala semelamela wa itse le ene Gaucho pero bone Sisinya against semelamela. Are bone Gaucho cool abaya tanya le lotlo wa go ka dira jalo 1-1 ya go no go bona experience ka le gore we tsere ka teng Gaucho Sisinyi one of the most trusted players mo sobeng sa JWANENG Galaxy me hela ba dira lo se le gore se sola la mo go ena go tlatsa ditonarra di camera ba zoom in zoom out wa go leba ya matlo le Chichima ba kile ba tsa ditlotlo gantse jana motshameko ntse o tsweletse mo karolong ya ntlha ya motshameko mpere bone go a lebega ke dichomi ke ditsala me mo sebakeng se tiro tshentse dirwe wa go dira jang lebogang di sile against go itsone Chichima Phoko a re bone Lebo nice Lebo ya go motho na so le tsono gore ka gore ba tshamekile mmogo go sebeng sa Gaborone United for a very long time bantse ba mmogo gape when it comes to the senior national team gongwe na o dumela gore le ga le gongwe kganya gore ba itsane botoka mme o dumela gore gongwe go itsone Phoko ka ba dirile botoka gona ha sengwe sa di-techniques tse ba di dirisang ra batshameki ke gone gore ba emela jalo the goalkeeper to commit mme ga go ntse jalo ba itse gore it's a clear path go ka bona letloa
go goroga jalong Zgilo Gilbert Baruti wa JWANENG Galaxy o na tsengwa go tswa go bankeng jersey number 10 tshamekile ka lebaka le lelele mo stopeng se sa JWANENG Galaxy Semelamela o moshebi a ke tsora wa dumela gore ke yone a tshireletso ya gagwe yone mpare bone Zgilo against Semelamela a re bone Zgilo down the middle go ka dira jalo 2 JWANENG Galaxy khona go bona I think the technique I think you'll probably say is the same technique as that of Sisingi bend it to the far corner. And the power as well. Penalty number 3. Sanse ba me ba letile go ka bona gore go go diragala jang go tla jalo Johnson mothusi wa go tsa thago ya boraro mothusi Johnson Cherese jabo masoma mararo le boraro o tsa thago ya boraro le baganya matlwa ga go le go itsone Chichima Phoko le ka wala ko mo lepolle Chichima wa go dira ka selentseng Jan Johnson a re bone mothusi ka lotola molema go monate a ba ya tlanya le letloa dira 3 Gaborone United a ba sala ra ba la tedi ba gagwe a re tlhokana le moraleo. Yeah, that's what you expect from a leader. That's what you expect from your captain. Wa gona go bona gore go nno gore you know I ra sente ka no gore ne go tlhokala ka the technique le one gona go bona gore ne le one le gore ne tlhokala go tla motšhobedi go tla kutlwelo mpolokang e figa e leng gore ga se gantsi o mo itlhela mo go ba tlhaloswang le ba ba lositseng dinno kutlwelo mpolokang a re bone for Galaxy a o ka dira 3-all motšhobedi against Semelamela bona motšhobedi Chabela motšhobedi batile a kgaola batho dipelo ra motšhobedi na le mo mathateng gale ke mo goreng mo teng you have to you know to try by all means to gather a bit of strength, you know, confidence to do all that. Level like I know how we say Katindra. Hasemu le mo. Akiterra kyo wa goro gang kalolang o tswa go bankeng jersey number 20 ke tse sengwe tlhoko ga go itsone Phoko di penalty tse ka boraro tse se ndiragile o ntse a tsala tlhakore lengwe hela dive into his left a o tla hetola ba eme ba letile ba tshwere dipelo di thapelo di buelwa mo dipelong ra go senyegile phatla e letile go ka bona gore ke o fo tla ithibang ka ko di semifinaleng go tla le ka la gang kalolang pero bona ro go dira ka tselentseng jang bana mo jo gona mo go teng go ipeisa are bonen kalolang abaya tanyale letloa ba ipotsa gore tsa di dirang ke tsa ko kae se se botlhoka ke gona gore kgwele yone is at the back of the net. Yeah, gontse la lo le bella the power ka eleng gore o inetse bolo go no go bona la ka eleng gore ai le ka eleng gore ra sola ke gore a dire you know round the pele before a ka re aka gora kgwele same side go itsone Phoko mpere bona jaanong go tla Mtlolisi Mkhonto santiri letile o ka misankana ra bona tshireletso go tswa mo go the goalkeeper wa go dira le ka wala kwa Afrika Borwa Mtlolisi Mkhonto yey ba mo ga gola ra setena go ka dira fall o mo ga go serra tata monna mo Swati sengwa kwa Mzanzi monna mo Swati Mtlolisi Mkhonto tele ka setena ya setena wena go tsuwerra ona sola ke ora tsenye the power ke ne le gore ne thokagala a kitse Phoko ntse se ke se le mogileng jaanong ya ka sopa sa Gaborone United ba go tsa kgwele
one thing se ke se mo ke gore ke motho le gore ka re move pele unlike Semelamela le gore ka re o le ka go bona gore motho o bendela o ka ga ngwana gape ba ete ba tlhalose gore those who are deemed stars of the team ba na le go ka nna le batinyana ga go tla mo thagong ya di-penalty a se re ka se bona ka Mphogaswane a re bone poster a ba ya tanya le letlo wa Mphogaswane go ka dira ya botlhano ya Gaborone United jaanong go sala Galaxy gore a bone ba tlano sa ya bone bona ka motsamo iketlileng ya gona go bona gore the technical one le gore o e dirisitse ke motho gona go bona gore ke motho le gore o ntse a di tsaya this penalties me hela ha ke itse ra go tsogele mo dimo e mentsi o tla mahachira ha ke itse as a player the last penalty o patala sa gore we know to equalize and keep your team in it bana so much pressure a former player as well ke se mo se ke se la mo ga gona gore medumo e tsogela gona gore nya Semelamela o itse monna o botoka o ga o ka te ke itlhophela e le nnang ka gore a kereng ka e tsaya ka e place down the middle gore ke nne on the safe side le ga lempe re bone gore Hachi wa go dire yang a re bone Hachi cool calm go ka dira 5-all re tswela pele a re mshinto tswela pele ya mo go bontsha gore re tsana lo mo sudden death e leng gore e nngwe ya dio tse ding a lo re buile a gone gore ha mmedi light tsone ra ba se mo go di tshaba ke lebetse ke na go e thata ga gona go tlang ra go Gaborone United go na le mathata re letile go ka bona gore ke ho latelang kgwele ya no re tsana mo sudden death nya bo rataro ba botsa ha le Hachi yana o itimetse o lusitse ba the rest ba eme ga gona go tlang monona ile o supa jaanong bo supa go tatenda gora gora eng ra ba tere sebakanyana go ka itse gore ke go sentse a latela thago ya penalty they even consulted le the bench ya bone ya go sala ke gore o itshepile rra ke bonya gone gore go gona le hesitation ya lokana motho a ka re metsano e leng gore e nile teng ba ipotsa gore mme banna ba ba setseng ba me ke ba le gore ba itshepa pere bone Chichima ga mo go le Tatenda gora yo go tsere le baka gore a tla go kgweleng Tatenda monna mo Zimbabwe bona Tatenda beautiful penalty beautiful go ka ba khakala le go itsone phoko go ka no sa ya borataro ga go le go la re mo sudden death go tla jaanong Galaxy ba super ba Galaxy ba supa gore Chichima tse kgwele Chichima lene o boetse o buisaitse monwana go bona gore a go tomoge mongwe go lona ka go borra le tla go tsa kgwele Melash ke redilwe a ba re ke teng ke tla latela cheka motsama ya motho a mo lebile ha di tsora me that confidence ya me go e teng tota go ra wa itse go tsona ke bara ale ke go tsenya so ale ke go ba stopa sa go mo mmetšheng tutle ke belela sengwe pelo a ka e belela sengwe ha ke itse le ga lempere bone gore wa go dira ya lashkeredilwe mme hela ka maikutlo go a ka nna ke belela sengwe le baganya matlho a gagwe le Semelamela the defender ka letso le sego ke redilwe nice slash abaya tanya le letloa the pressure back to Gaborone United pressure back to Gaborone United bona ka motsamo iketlileng se se molemo ke gona gore all the time na tlhomile matlho a gagwe mo go Semelamela ya go no go bona ka ile gore o etse re ka teng re bonna re bua ka kganya gone gore o tshwalla ke gone gore o nele the belief mo go yena o le a player house o tsaya the penalty pere bone ra go tlile Albert Nyamutsaka tsena tso go bankelene Nyamu wa go dira yang Albert o e banga ya kgathala bobedi ga o dumela gore maemo a yone ke a batlang Nyamutsaka tsana ko ya gagwe o netefatsa gore kgwele e ha e batlang teng o boela kgathala boraro against Chichima a re bone Nyamu a ba gafola motho setena a ya tanya jalo le letloa go ka dira 7 Gaborone United
sebaka ke sa lona Galaxy. sengwe sa dilo tse le gore ke se lemogile ke ntse ke ta bua ka ene phoko kgona go bona gone gore ke motho e leng gore o tswa early ga ke itse anticipation ya gagwe e ka re ke yone e le gore ka re it continues to let him down. Thabolina Nyane, the captain, yo rumilweng go ka nna ene modisa ga gare ga masole a Galaxy. Baromene Thabo Lina Nyane re ke tshabile bile go nguna sengwe le ene semelamela o tsere thapelo e khutshwanyana mo pelong ya gagwe go ka kopa tshireletso e tla dirang gore ba direse ba thubega ka koma pero bone the moment of truth. Thabolina Nyane le semelamela a ba ya tla le leto wa Thibo touch go ka dira 7-all Shinto tswela pele ona Frankie 7-7 ona kwa gompieko a lebella ka le gore o etsere ka teng wa itse le no ro tshwana ke go rana account matsholo a otlhe a balatedi ba stofa sa JWANENG Galaxy a mogwe Hota the chairman o nositse captain o itumetse go siame o boela go stopeng sa gagwe go tlathelwa the chairman Tshepo Maikano the Iron Man. Penalty number 8 for Gaborone United. A re bone Tshepo na bone le tlhakoreng Chichima me placement ya kgwele e be khona go kanela the chairman sebaka sa go ka itumela go dire ya bo 8 that's a be le khakala we ona sa e latetse go pieko phoko gona go bona ka lo ra dule ka teng power ne se ka lokalo ka bua ka yone mme hela give credit to Maikano ka le gore o itsere ka teng ke sebaka sa ga Chichimarra go itsone phoko o le baganya le semelamela a re bone Chichima go itsone phoko no chance for semelamela o ntse hela no chance go no bona ka le gore o eragile ka teng wa bona gore ke diotse le gore banna ba diraga mo training ba le ka gone gore ba le ke gonna ba le ka go tokahatsa wa itse o itimetse gakologa le motho go ka diragala gore re dikologa le bone ka bo 11 jwa bone re simolola go simologong ba simolola ba ipoeletsa gape a re tla goroga go bone re goroga jaanong mo spot kick number 9 se go latelang jalo ke Albert Velapi monna go tswa ko Natal le bagana le Chichima o nositse go itsone phoko a o ka nna Naledi ya Galaxy bona Chichima a ba a tlanya le letloa le ka wala ga Albert Velapi ba khakala lene Alfred Velapi wa bona go di anteng Chichima se pedi ramme fela the placement ya kgwele ya ka ntse re tlhalosa ke yone e leng gore it was good for Gaborone United o ntse la lo Frankie bona o bona gore ba tswang ka go ba go diraga na go ile the right back in Velapi go ya jaanong the right back in Moagi Sechele pero bone Moagi Sechele Moagi a ba ya taya le letloa Moagi Sechele tebane ba kgaogile pelo ba ipotsa gore a iteile kota e boetse mo tshamekong semelamela na bone the right side e be ya tana le letloa gara pelo di kgaogile ya gona go bona raka le gore ona e tsere ka tea ka ntse bua dipelo di kgaogile very fortunate Sechele le ene he knows it as gore o nile lucky tabang endi khuduga tshotsa loto la molema ganele ka thulaganyong ke bedisetse dipone tse di tshubile bana molelo ka la bakala gore tsa tshile tsamaile
meriti simolotsa go nna teng sebaka ke sa go thabang endi khuduga motshameki wa pele wa setlhopha sa majatlhaga for the Reds a lebagana le Chichima pero bone endi a ba sireletsa Chichima a ba sireletsa go itsona Chichima phoko mmele ga le flaga ya phaphasela the lineman o sipile sengwe mlelo ta reba ta ka matsamo iketlileng ba tlhalosa sengwe ra gore kgotsa gongwe go itsone phoko di le pele arbon a kitsera ha kitse lotola ha go le ko morago le ntha le rene le mo moleng ha kgwele o emella ya ha di tsoro ha le lineman o ka tswa e bonyamela ha ke wa to dumala le ne ta tarra gore sebaka ke sa go gape endi sa bobedi Thabang Khuduga so much pressure moleka wa la Thabang Khuduga a o ka galala gape Chichima a re bone endi a ba ya tanya le letloa kana go ka bakanya poster go yeo go dira jalo 10 Gaborone United baka la tlhaga ba ha setlhopha sa Galaxy ya go tsamaya nna the talking point go ntse hela yalo wena Frank go no gore ra gonna le this controversial moments le gore dia go nna teng mo motshamekong tse le gore they are quite debatable as well mehela at the end of it all so like gore o nele the referees a benefit of the doubt that gore ba lebella motshameko le bile ba tsaya ditshwetso tse le gore di siana a re bone tlamelo kolagano la ba ya matlhole semelamela a ba bona bo golira a re bone tlamelo kolagano tsere nako ya gagwe kolagano a ba kgona go ka ihuhuletsa ka tlasa ga logo a fala ka semelamela go ka dira 10 all ba ne ba solofetse ba the Reds ba se ba thiba ka celebration ka ntse le fitile go ka tana le letloa o tla hema phego e bonolonyana jaanong tlamelo kolagano go patasa ga gore semelamela jaaka motshameki yo leng teng mo lebaleng le ene a tsajela thago ya penalty go itsone phoko o monositse sebaka ke sa ga gore le ene a mo itirile tiro ya mo dirileng pere bone keeper against keeper semelamela against Chichima bona semelamela a ba ya tanya le letoa semelamela tlhalosa gante le rra gore star of the game bontsi ba se ba ka go palelwa ke gone gore di-penalty ebe le gore o ka kgona go di tsaya botoka mme ke se le gore tabe re tse re se bona gore a go nna alo kana jang bana ka tsamaya gongwe mo lapelo jang go ka nna le motshameko o montle jaaka Danele Msendame a dirile mme ko pheletso ya ditletlha ba retelelwa ke go ka sa penalty nka ke gopola le go korra mokwalo le le reng go ka thusa eng fa motho go ka boloka lefatshe lotlhe mme ene ka boesi a itatlhe mpa re bona gore ta dira ka tshelentseng jang Danele Msendame o nositse nnwente mo motshamekong a re bona Daniel Semelamela a re bona Daniel Msendame a ba sireletsa Msendame mme ba tlhalosa the linesman gape gore wena Semelamela o dule pele mo sireletse yeneng a e bone ya papasela flaga fa ya mlelo go tla reba ka motsameki ke tlileng gone farra a re bonera Semelamela a kitse lotola go fela hela jaaka la go itsone phoko motisa mala motshameko a ba tlhalosa gore o dule pele wena Semelamela pere bona Msendame kgatala bobedi Daniel a re bona Daniel Msendame a ba ka ya phoso go ka ya tanya le letloa ya kgona go bona rra ya ka hela nkalolang a dirile le ene hela ba tshwana ke gore a baakanye seno gore o na se sentse re simolola gore ne re tswa teng ke dumela jalo gore the order e tshwantse e nne fela jaaka ne ntse kana jang tate kana go tsogela mo setlhopheng jaaka ke bona ba tlhopha lebo jana ke dumela le gore jaanong tshwana ke gore dipera di ka rotate ya ka ba bata mme yaanong e naganye gone gore ke sengwe se di etseng gore ga o lebile
go se ba ka tota ke bonye motshameko o nna yalo gore dipara di hela balo ba 11 go hela gore ba tswala gore ba simolla gape potso e nngwe hela ke e botsang ra gore a mme bogoli jaaka tshishimantshana a ba kgona go ka bona sentle ka lebaka la gore nna le wena re ka dumalana go le hitshwana go na dipone tse re di bonang ka kwano mme re ga lempe re bone gore ba go dire ya le boditsile kgetho la bobedi o lebagana gape le tshishima go isa one phoko a re bone lebo a ba kgakala le ena go ka ya tlanya le letloa o ya tantse le letloa le boditsile fa le ba ga ditlhopha tse e leng gore ba ntse ba di ikatisa ratha go ya di-penalty ya go ntse yalo rra ke go boeletsa le ka sone setlhopha sone se sa Gaborone United gone gore ra itse gone gore just a fortnight ago na ba henya setlhopha sa security systems ka di-penalty o lebelela le sone setlhopha se sa JWANENG Galaxy le bone hela gongwe ka lebelela motshameko wa Orlando Pirates o le gore nna ba o henya Gaucho Sisinyi o nuse ya ntlha pero bone gore a o kano se ya bobedi ha ka sekano sa go fedile ka Galaxy a re bone Gaucho rooftop a ya tlanya le letloa 12 all Shinto tswela pele good technique go tswa mo go thabang Sisinyi go ntse go tswalla go ntse go nna thata Frank lebelela ditlhopha tsotlhe ka bobedi ba tshamekile bone o kgona go bona gore yaanong ba ipotsa gore technique e ne ke e tshwere le mme ke tshwanela ke gore ke e dirise gape kana ke tshwanela ke gore ke ba teng wa go sisibe serra mo madulong go sisibe tsente le pelelo epe Johnson ga mo le tshima go itsone phoko Captain Johnson o sana kwa gagwe a re bone Johnson a ba sireletsa tshima go itsone phoko mo sebakeng se flaga e be itlhopela go nna fa fatshe a ba sireletsa tshima flaga e be nna fa fatshe Captain Johnson a ba retelela ke go ka bona letloa jaanong sebaka ke sa lona Galaxy gore le ka nosa go tsaya setlhopha sa JWANENG go se tsenya mo the last 4 yeah it last wana free john gore re kgonne go nna le moment e le gore the goalkeeper o dirile save ne re se re ipotsa gone ra gone gore le dipone di sewa yana le balatedi ba simolotse go tshuba ka difounu go mo go raya ga ise go felera Gilbert Baruti wa patela sa gore ano sa kgwele gore Galaxy e bone phenyo pero bone Sgilo le ba le semelamela Gilbert Baruti go monate ko JWANENG ba itebetsa ba Galaxy ba bona jalo phatlha ya bone go tata tse nne kana tse tharo tse di fitileng go dire ya bone to the semi-finals JWANENG Galaxy as for Gaborone United they will never get the chance ya go defender the trophy ya bone ele the Orange FA Cup ba fenya jalo Galaxy ka di 12 tsa Gaborone United go di 13 tsa JWANENG Galaxy ya go diragala hela yalo Frank ya ka nna ntse go tlhalosa soba sa Gaborone United go ra gore tsela ya bone hela gone ha as the defending champions so hela ka bosone be so ra sere surely this season we are going to have the new champions of the Orange FA Cup season 5 monna yorra ke dumela gore balatedi ba stopa sa JWANENG Galaxy ba ta itumela thata ke itse gore ha ke lebile ha the facial expression a gagwe does he still have a point does he still have something to prove to Gaborone United supporters ke mo lebile ha gone gore gongwe maybe ke ganya gore you have lost the diamond in me maybe le ke nna ena gape le gore le ke tsala ke gore ke le ntse konta ga isanyo ene ya Orange FA Cup mme hela ra stopa sa JWANENG Galaxy re buile thata ka bone gore this season go bona gore
they are quite ready to, to challenge in both fronts, being the league and the Orange FA Cup, and it does seem like, that trend is going to continue, this season. They look firing from all angles. Maybe like a team, they look so determined. Come what may, they want to reach the finals. They have the last hurdle before the finals, which is the semi-finals. It won't be easy. You look at the remaining teams, Tafik, UB Hawks, Rapa United, the two mining teams. Tournament win Stopasa Galaxy Rale, loss ya bone hela loss ya Stopasa Gaborone United gono gore yone ka tswa e raya mme hela motoka buela gono gore this season we'll have the new champions Orange FA Cup. Jaka ntse o bona ra gono gore go tsugile koma re bonye hera ile ya ona go roga di bus tse dintsi tse le gore ne di go roga di tswa jane ke batho ba le gore ba ntse bana le tumela gono gore re tshela ke gore re tsaka sengwe gompi Baja Koma, ba tumerile ka Koma, a beautiful game of football. Ntle le pelelo epe akitse a we mesente game na se femo gore tle rutla gore ba re ditsamele ka tselentse jang khaitsedi ya motho. Nevertheless, it has been a beautiful game of football. Re bone JWANENG Galaxy ba hetela jalo ko pele ka dino di le 13 ka thago ya penalty go di le 12 tsa Gaborone United game na se femo. Ke ka mogela gore tsama gontse go ela ka temo tsatsing lone e le la gompieno mo DINALEDI Football Academy ele motshameko ono ele wa Orange FA Cup. The defending champions are out, so ra gona gore go tsama go nna le mo fenyo mo tla re dire ka tselentse jana re simula yalo ka tsama re ntse re simula yalo ka man of the match le tselone ele la gompieno Daniel Msanzami go tsang go slapensone sele ele sa JWANENG Galaxy ke simula ka tselentse jana gore ba mo ya lotlotla ya gagwe mo tselone ele la gompieno ya tsong gone ya gone Orange ka kwa kene the trophy ga mo ya lo le madi a kana ka 2500 pula ke yone madi a tsama mantse a ikgapela mo tsatsing lone ele la gompieno ke Daniel Msanzami o tsamantse ele man of the match mo tsatsing lone ele la gompieno o kana ntshitela go tsama ikentse ke bua le ene ha ke utlala gona gore ene o bone ya motshameko Daniel, what a game of football today. Yeah. It was a very good game. Although it was very tough, playing GU is not easy, but we were very determined to go pound to pound with them. We were very determined to throw whatever we had in the pitch. So it was a very good contest. I hope we will continue progressing in this tournament. It's a very, very good cup, in fact. Yeah. Congratulations for being man of the match today. Yeah, thank you very much. And Elialo Daniel Msanzami hatamantse ai khapela yalo man of the match mo tsatsing lone hele la gompieno ka ntla ya nako tlo tsama ke taboga yalo ta ke tsenge hale the coach mo tsatsing lone la gompieno go tla utlela gona gore ene o samantse bone motshameka tselentse ja re simola yalo ka coach upon somole coach, what a game. Yeah, well, what a game. What number of penalties? I think 12, 13, 14, somewhere there. Yeah, well, accept the result, we move on. King so tsama usite mo galalo ka swa pasa go motsatsing lone la gompieno alo ka kakaretso. Yeah, well, the resilience that we have, the boys they give everything, they fight for every ball, they go on and on and on. The quality they display on the pitch gives me so much, confidence and so much, they gave everything, they left everything on the pitch. I'm okay. Thank you and hello coach. Thank you. Elial mokatisi wa swapasane hele sa Gaborone United ya lo pontsho moloi a tsamantsa bua ya lo ka mtsam ka tsela go mpentla ke tsenge ha the coach o tsamantsa fentse ya lo Elial morana haramu re botse coach, what a tough game, but overall your boys performed well today. Yeah, a tough game. I'm not sure if the penalties is 12 13 or something, but it shows how tough the match was. I think they got a goal from our own mistake. We spoke about the danger playing between the centre backs. We did exactly that. We told them that Haman will be there. We prepared well for this game. Unfortunately, a game of football will always be decided by mistakes. We made a couple of mistakes and to get a goal from there. But again, I think we were big when the
and Daniel were a bit shy to engage the fullbacks. For us to score a goal, we had to engage, and we managed to get a goal. And every time we were playing those vertical passes, we look good, we look like scoring a goal. But after all, let's be honest, this is a big game in the country, and those such mistakes will really happen. But I'm happy that we managed to win, and I'm happy that at the end of the day, we are going through to the semis. It's not going to be easy, but I'm happy that we have jumped this hurdle. I think, honestly, how we prepared for this game, getting this result, it means a lot to us, and we had to. And I'm happy that we managed to win. And thanks to the supporters who came in numbers to give us the support. And congratulations again to the boys. I think it shows bravery when they were taking penalties and good technique for them to score. Congratulations again to Chima for a good work. And I'm happy that we managed to win. Glory to God. Thank you very much. Thank you and congratulations, coach. Thank you very much. Mogatisi wa setlhopha sone seng ele sa Johaneng Galaxy morena ra morebuja sa mantsa bua ka mokgeleng gore o tsamantse a site mo tsa ke re ka tselentseng jana ke busetsa le ka go matsomo ga mogo yalo le molelo ba le go tsama bantse ba go tsaya gone ka the draw ya gore setlhopha tse nne tse di setseng yalo mo tse di leng go semifinal go tsama dintsi di patagangwa ka tselentseng jam tla ke buseka ka go yena matsomo ke go leboga kgaisedi aka jaaka no tsere puisano le bakatisi ga mmogo le matshameki o gaisitseng Daniela Msandami o le gore he had a very good game. Daniela Msandami go ka netefatsa gore balatedi ba ba Galaxy ba ja koma ba ja joy team tse pedi mlelo tsa moepo ra ja ka ditwelesegile go ka bidiwa di phitela di dira the last 4 mejano ke nako ya gore go dire kgogo re na le Galaxy re na le the Ostrich Sorapa United re na le UB Hawks re na le jalo le Independent Coupe Machimenyenga Traffic Football Club ha ke se ra gore o solefatse go ka bona mo khogong o eletsa jang wena a re bone the Diamond Derby e ka re ta bona ko he kae ha kitse ya na e tota ya wa ka nna hela neng ka eletsa go gore ke ha ile sengwa ka e bona go final le ra mihela e ngwana kwa hompi go sengwe se ka dira gala ra re ta ntse re libile ra ka ntse isimolla the draw le gore balatedi ba stopa sa Johaneng Galaxy ya ka ntse ba hentse ke sengwe se di tsolo re ba seme sa go ntse o bona gore go thuntshe ka go ba go modumo ka kwano go bontsha bona gore ke batho ba itubetse me maemo ke ona motho wa tsoka kona mo Dinaledi Football Academy fare metsenjelo kgogo ya tsenne tso di bonang mo baseline ye e bonang yele kana mo baweleng ya ka re go netefaletsa gore mo teng go na le UB Hawks mo teng go na le Traffic Football Club mo teng go na le Johaneng Galaxy mo teng go na le Orapa United ga le modumo o utlwang Galaxy ba re ba tlile go betsa go utlwala ya jaaka mo go bona draw le se simolotse ka kwa bona Frankie gona go bona gore ba ta ba lebile ke dumela gore modumo o bontsha gore go kata mongwe le mongwe ga bana la le problem ba itse gore ba bata final re bone ba ntla go ka gogwa go tswa mo the Bawel gore ke ba he ba tsebile the home team batalina la bone ba le ba ke Traffic Football Club ba tle ba tshameka tsanong ba le go gaera ka ko the city of Francistown ba tle ba na le ba Hester ba Traffic re bone Independent Coupe ba tle ba le go gae ko the city of Francistown ba tle ba tsa stopa sinina le jana go solofetsa ke Orapa United ke affaire ya tsone raka ka kwa ga di bete ba tlhalo se jalo ya go ntse halalo ke sengwe se di tselo rota bo ipotsa wena Frankie ona gore go a go dira galenyano gore wa itse gore challenge le one ya gore metshameko sontse gore etswe ha re itse go metshameko e ta hella ke ba hella ba tsala ke gore go nne le sengwe se lo sontse gore se dirwe merta be re ntse re lebile Frankie gore go dirwa ka tsela ntseng jang ke o Johaneng Galaxy ba ipitela ba tle ba le go gae ba mogetse setlhopha sa UB Hawks mo seka makgaola kganyeng the Orange FA Cup season number 5 dintseng ka teng motho etswe ke tseo team tsa ga bolona jaaka tebe di gogwa Traffic Football Club go ghetto tebela mogala the Ostrich Sorapa United ha Johaneng Galaxy ka go tshwaneng tebela mogala jalo UB Hawks ke a dumela ka tshepa gore
keletso ya gago ra fetogile go ka nna nnete ya go ka khatisa thata mme hela you've got to give credit to Tafik UB Hawks ka le gore ba lola ka teng gore ba iphitlhela baleha they deserve it gore ba iphitlhela baleha mme bile gape go tabo go se thora ka batho ba tama bue gore gore e ngwa tsone itlhopha tsa Tafik kana UB Hawks ba ka iphitlhela ba le mo finaleng ke dibela gore ya ka go se go dirile dro ba Botswana Football Association ba le gore ke bona the custodian ba the FA Cup ba ta tswa ka di date very soon gona gore metshameko ya go tshamekiwa leng go kae jang ya ka ntse re bua ka khanya gona gore coverage lo ne tshwana ke gore e tsewe into consideration gona gore metshameko e ha se goroga mo staging sonis a wele gore Batswana ba kgona go e bona go ba leng teng pre bone gore ba fentse jang Galaxy ba thao ya di penalty tse neng di se bonolo di wana tota fa ya mlelo batshameki ba no sa kgapetsa mme re bone tshireletso pele ya ga go itsona Chichima Phoko ba mo tshwara jalo ka serai sa flagarra ya boelwa thabang e ndikhuduga a no sap mme ga tla jalo ba Galaxy ra bona jalo semelamela a sireletsa penalty ya ga Thanela Msendami. The defending champions bows out of the Orange FA Cup ya ka Stapasa JWANENG Galaxy ba hetela ko pele o bonye jalo le kgogo gore Stapasa Machiminyenga ba tatsa Stapasa Rapa United ha Stapasa JWANENG Galaxy ba tatsa jalo Stapa Elisa UB Hawks. Unfortunately running out of time, there is Forbes under 30 le gore they are on standby ka ko main mall go bontsha ditiragalo jaaka di diragala. Thank you so much for your time and good week ahead of you. Thanks a lot, Ms. K. Right. With that said, ga gana ka tsela ntseng ditlhoganya tsa rona tsa tshamekang tsa mahelo beke ano di bela ka tsela entseng jalo re kopana gape mo nakong e tang. Until then, Destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas